Hola a todos. Nos están esperando, ¿eh? Por fin empezamos. Aparte, ¿cuándo fue nuestro último evento, Cosmo? Fue el año pasado, ¿no? En noviembre. Sí, en noviembre hicimos otro evento ahí. Wiseline nos dio el chance pues, el espacio básicamente. Y tuvimos dos charlas. Uno sobre como errores típicos, más o menos, de Kotlin. Y otro era el de Cier, que no me acuerdo de qué era. Era como. Era del compilador, me acuerdo. Era más como un stand-up. Sí, era un stand-up ahí. Pero por ahí anda grabado. Igual tenemos ahí el canal de YouTube del evento, del Meetup de Kotlin CDMX. Entonces, ya lo habíamos dicho el año pasado que íbamos a tratar otra vez de echarlo a andar como más seguido, porque antes sí lo hacíamos cada mes, pero no habíamos tenido como chance. También se nos atravesó la pandemia, pero pues aquí estamos, ¿no? Este. eh, pero bueno, el día de hoy nos estamos reuniendo básicamente para el KotlinConf Extended, el Global Extended, que es básicamente hace un mes, por si no se enteraron, justamente se hizo el evento anual de KotlinConf, donde se presentaron como las novedades del lenguaje, lo que se nos viene para Kotlin 2.0 y algunas otras charlas como relacionadas hacia el lenguaje, cosas como muy pegadas hacia Android, hacia el desarrollo móvil, otras más como hacia la parte del server side, otro un poco sobre data science, entonces estuvo muy variado, la verdad estuvo muy divertido. Y la idea del evento es justamente reunir como a la comunidad de aquí de México, de la ciudad en específico, que no pudimos asistir, que no pudimos estar allá, pero pues sí poder ver unas dos, tres charlas y poder como discutirlas entre nosotros, tomarnos una chelita de vez en cuando. Los que estén en stream, si pueden como de una vez unirse igual que nosotros con la chela, estaría súper bien. Y pues nada, también como conocernos, ¿no? Aquí hacer un poquito de networking y ver como que qué anda haciendo la gente aquí en México con Kotlin. Entonces, pues vamos a empezar un poquito con lo que son como los highlights ¿cómo se llama? De lo que fue la conferencia. Ay, esto no es. Hubo varios anuncios justamente este año. Ya se está planeando como la salida de Kotlin 2.0. Ahorita estamos en la versión 1.820, me parece, que es ahorita la más estable, la que ya estamos trabajando. Que realmente de unas versiones, de unas 3, 4 versiones para atrás hasta ahorita, ha sido mucho más de darle estabilidad al compilador, darle más como estilo a lo que estamos como escribiendo, al lenguaje en sí, a optimizaciones del lenguaje, ya no tanto como nuevos features que podamos utilizar, por ejemplo, cuando se anunció las cortinas en Kotlin o los flows, por ejemplo. Ahorita no estamos como tan en esa parte, sino estamos más como en un periodo de pulir lo que ya tenemos y hacerlo como más óptimo, ¿no? Entonces, justamente se anunciaron algunas cosas como el K2 Compiler, que va a ser pues ya lanzado en la versión 2.0 de Kotlin. ¿Qué es el K2 Compiler? Básicamente es la herramienta con la cual al momento de tú pasarle como tu código Kotlin, tenemos dos partes, que es el frontend, que es el que se dedica como a checar pues el estilo del código que tienes, la sintaxis, eh, todo lo que corre como justamente en tu IntelliJ o tu Android Studio cuando estás escribiendo Kotlin te dice, este es un warning o este es un error como tal, esa es como la parte del frontend del compiler y la parte del backend, que es el que ya se encarga como de hacer toda la magia para hacer como el targeting hacia no sé, por ejemplo, Android, hacia Mac, hacia desktop en general, hacia iOS, como más adelante vamos a ver. Eh, entonces es lo que viene con K2 Compiler. Ya tuvimos como algunas probitas en las versiones recientes, pero ya en la versión 2 ya vamos a tenerlo como por default para todos, ¿no? Algo que estuvo ahí medio controversial, según yo, justo algunos compañeros me han estado preguntando como, ¿a poco ya vamos a quitar el Groovy el momento de utilizar Gradle? Y es que se anunció que justamente para utilizar Gradle ahora se va a poder utilizar por default en tu IntelliJ al momento de crear un proyecto el Kotlin DSL, que es justamente utilizar Kotlin Script, ¿no? Entonces, hay por ahí una charla sobre Kotlin DSL.
igual. Bueno, ahorita ya están publicadas todas las charlas, ahorita nos vamos a dar una revisión a otras, pero adelante, pásate. Pero bueno, justo, pues ya DSL pues ya es el default. Puedes seguir utilizando Groovy, puedes utilizar cualquier otro lenguaje basado en JVM que sea compatible con Gradle, pero ahorita ya como que lo recomendado y lo que va a venir directamente en IntelliJ al momento de crear un nuevo proyecto va a ser el DSL, como Kotlin Script. También algunas novedades sobre Kotlin Multiplatform, que ya estamos a punto de lanzarlo en estable. Bueno, IntelliJ ya está a punto de lanzarlo en su forma de estable. Entonces ya lo podemos utilizar con más confianza. JetBrains es el que lo está desarrollando. Sí, yo no. Entonces ya Multiplatform ya tiene años ahí como dando vueltas por todos lados y ahora ya se va a ver de forma estable. Entonces adelante con él para poder como trabajar un solo código, tanto para iOS, para Android, para desktop o para web inclusive, ¿no? O el backend. También algo ahí como interesante es Compose para iOS en alfa. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no vamos a necesitar utilizar Swift UI. Ya podemos empezar a hacer desarrollo de iOS, el UI completamente con Compose. Entonces ya no hay necesidad de aprender Swift para hacer iOS, sino que ya con solamente Kotlin y saber Compose estamos del otro lado. Entonces ahí vamos, ahí vamos. También algunos anuncios ahí con Kotlin WebAssembly, pero bueno, WebAssembly está muy bueno. Yo ya esperaba que saliera WebAssembly. Eh, pero bueno, también hay algunos como highlights sobre Kotlin 2.0 y también el compilador. El DSL, lo que les mencionaba hace rato, que justamente ahora cuando creen un nuevo proyecto, pues ya va a venir por default lo que es el Gradle para KTS, ya en recomendado. Entonces, eso no significa que vamos a descontinuar o se va a descontinuar lo que es el uso de Groovy para Gradle, sino que más bien ya nos están dando la opción de que nuestro proyecto sea casi 100% Kotlin, ¿no? En cuestión de adopción de Kotlin dentro de Google, básicamente 70% de las aplicaciones están hechas en Kotlin. Entonces, estamos viendo que, pues sí, justamente grandes empresas están confiando muchísimo en el lenguaje, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Multiplatform, igual, justamente ya muchas personas ya están empezando a utilizarlo de forma más seria. Justamente aquí vemos como el tamaño de librerías, ¿no? La cantidad de librerías que se han estado desarrollando desde el 2019 hasta ahorita. Vemos que ha habido un incremento en cuestión de cuántas librerías se han creado con Multiplatform. Entonces, eso nos habla de que la comunidad lo está adoptando de una forma como, pues, muy buena, ¿no? Justamente Multiplatform, ahorita nos encontramos en beta aquí, pero ya esperamos que el siguiente año se lance de forma estable. Compose para iOS, justamente. También para web, utilizando WebAssembly. Y, por ejemplo, algunos fun facts. 1 millón de GitHub projects usan Kotlin para como código base, ¿no? 86% de todos los usuarios de Kotlin están satisfechos con Kotlin. A mí me encanta Kotlin utilizarlo todos los días, entonces soy parte como de esa estadística. 97% de los usuarios de Android igual están satisfechos con Kotlin. Básicamente es la plataforma donde creció, ¿no? El lenguaje donde todo el mundo pedíamos como un cambio de dejar de usar Java y Kotlin fue la respuesta. Entonces, ahí muchas de las personas que usan o desarrollan para Android pues están muy contentos con Kotlin. 95% del top 1000 de las aplicaciones hechas en Android están escritas en Kotlin. Entonces hablamos de que justamente, pues, la mayoría de las aplicaciones que casi todo el mundo usa Kotlin. Entonces eso nos habla de que, pues, justamente la comunidad está muy comprometida con el lenguaje y le gusta utilizarlo. Y pues bueno, el día de hoy, justamente, bueno, como les digo, nos reunimos para el Kotlin, el meetup del Kotlin, aprovechando el Global Extended del KotlinConf. Entonces, si no están como suscritos al meetup, pues por favor denle como a unirse. Aquí vamos a estar como lanzando igual los siguientes eventos, actualizaciones de la comunidad. Si ustedes quieren dar una plática, si quieren dar como
una charla de tal vez 15 minutos, algo sencillo, o tal vez un tema un poquito más complicado, nos pueden mandar mensaje y agendamos como su charla para la siguiente reunión que tengamos. Y pues adelante pueden dar cualquier tipo de plática, ¿no? Relacionada a Kotlin. Y bueno, a ver, déjenme por acá. Este. Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a retransmitir algunas de las charlas que se dieron en el KotlinConf de hace un mes. Yo había planeado que podíamos ver, por ejemplo, esta, que es implementando un MIDI player en Kotlin. Y se me hace interesante justo esta plática porque es algo diferente a lo que regularmente pensamos que podemos hacer con Kotlin, ¿no? Cuando alguien nos dice Kotlin, regularmente pensamos en Android apps o aplicaciones móviles como tal. Ya ahorita ya se empieza a hablar un poquito más como sobre eh, el backend, por ejemplo, ¿no? O sea, gente que ya está cambiando de Java hacia Kotlin. Entonces, como que ver algo como de alguien utilizando Kotlin para hacer MIDIs, como que se me hace muy interesante, pero igual podemos como ver otra cosa. Igual había pensado en que podemos ver esa otra plática sobre reemplazando SQL con Kotlin Data Frame en Las Vegas Strip, que es básicamente como en ciertos casinos, pues utilizando Kotlin Data Frame pueden hacer el manejo de miles de peticiones, porque bueno, cuando tú estás en un casino, pues, o bueno, trabajar en un casino, tienes que manejar como un montón de peticiones al mismo tiempo, ya sea como manejando los momios, sobre si cambió ahorita, si quién está apostando, cuánto estás apostando, etcétera. Entonces, como, cómo lo están resolviendo en este casino utilizando Kotlin, ¿no? Ajá, puede ser esta. Hay otra práctica muy chiquita que se me hace igual muy interesante, que es justamente eh, cómo transformar data de una manera como más bonita utilizando Copycat y Optics, que son librerías de Arrow, una librería funcional que nos permite pues justamente como aplicar conceptos funcionales un poquito más rígidos a nuestros proyectos. Entonces, esa también podría ser otra opción. Y bueno, ahorita ya aquí hablando, hablábamos un poquito más como de Compose, ¿no? Entonces, hay una charla muy buena justamente de, bueno, hay una de Compose Multiplatform en iOS. Tenemos otra de Compose con Circuit, que es básicamente revisar cómo hacer la implementación de Compose en tu arquitectura y con cierto flujo. Entonces, no sé, chicos, ¿cuál les gustaría ver en que encuentro la de... ¿Hay algo relacionado con Keynote? Con Keynote, según yo, no. Este año creo que no mandaron nada con Keynote. Pues, digo, en mi caso, con todo respeto, pues algo básico, ¿no? Algo básico. Bueno, ajá, y que, bueno, no sé, con todo respeto, pues que sigan utilizando el código binario y ahorita que, pues, ¿qué es lo que sigue, no? Como quien dice, ¿cuál es el next? Pues el Next ahorita es básicamente Kotlin 2.0 y el K2 compiler. Eso es lo que sigue en Sí, todavía en cuestión, Estados en lo Unidos, grande. sí. Por ejemplo, este Modern Compose Architecture with Circuit es como más apegado hacia, justo hacia plataforma, pero a multiplatform, pero con Compose. Entonces, ese igual podría ser una opción. Algo más básico, ahorita deja ver. Sí, ahorita justo. mmm, Había una. Ahorita te digo. ¿Dónde está? Diseccionando Kotlin Unsealed the Seal, Todas the esas SAM and conferencias, other perdón, son en syntax. Estados Unidos. No, todo el KotlinConf se hizo en Ámsterdam hace un mes. Amsterdam, Ajá. Sí, sí. Entonces, o algo de testing. sí, justamente hay una de testing con Bueno, Infus. ¿qué tú consideras? Podemos empezar si quieren con. Que Denme un más o menos para segundito. medir el tiempo y sí, Nos da ahorita para ver unas dos charlas y hacer como platiquillas ahí sobre eso. Exploring testing High Pyramid with Kotlin. Podemos ver esta también. Yo creo que podemos, por ejemplo, empezar con Modern Compose Architecture con Circuit y después podemos ir por la de testing. ¿Qué les parece? ¿Les late?
Para todos los que están en stream, un segundito, ahorita les comparto la pantalla. Dijimos esto, ¿verdad? Con audio. ¿Cuántos están? Ahorita tenemos 4 personas, ahorita somos 80. Pero bueno, entonces voy a ponerle play ahorita que me salgo acá de la... Hi, everyone. We'll go ahead and get started. I'm Zach Spears. I'm Kier Elliott. And we work at Slack. So if you like GIFs, that's us, I guess, and other things. But today we're going to talk to you about a project we've been working on for the past few months called Circuit. So before we get into that, we need to talk a little bit about Compose. So just polling the room here, who uses Compose? Sorry, Jetpack Compose for the Googlers. Okay. Okay, so that's basically everyone in here. You're in the right room. But just in case, we'll do a little quick refresher. So Compose is a React-style declarative UI framework for Kotlin. It is Kotlin first. It was developed at Google initially for Android. And really importantly, it is sort of 2 libraries. There is the Compose runtime and its associated compiler plugin. And then there is the Compose UI, which is a unbundled UI toolkit for Android. And this distinction is really important for the rest of this talk. So now let's talk a little bit about what we mean with Compose architecture. So trivial examples are fun, but we need to scale this up and make it more testable, try to design it well. So first thing we want to do maybe is extract this text out to something like a view model, especially if you go into like the Android developer docs site, you're going to see examples like this. Compose Android offers some helpful factories for fishing out a view model from your current context. And then say we want this text to be live, we'll do something like a text flow that comes out of it in coroutines, and we can collect this as state. And this is bad. Like, this is not great. This is the whole point of this exercise was to have more separation, and instead we have actually just tossed everything into the UI again. And it's just doing too much. So we need something a little bit higher level. So maybe we make this text a state in the view model. We pull the view model back up into being a parameter so that we can send it in for tests or what have you, make fake data. We pull the view model out. Now we have a bit more of this separation, but what does this actually look like in practice? So now we're just talking about plain architecture, and we dress this up in different ways. So sometimes it's a view model, other times it's a reducer or a controller or a presenter. And at Slack, we used MVP for years and years and years. We still use MVP, probably will for years and years and years, whether or not we want to use it or not. And but we like presenter. It's a very familiar term to the engineers on our team, and that's what we're going to use for the rest of this talk too. And in a unidirectional data flow world, which we're just going to say UDF for the rest of this talk because that's a lot of syllables, we then make this presenter compute some sort of state. So over the course of Android history, we've done this in different ways. In the beginning, it was maybe just a simple state function that returned a value. Obviously, we want to be a push system, not a pull system. So we added a callback or listeners for this. Then in the mid-2010s, we all hopped on board the RX Java train. We got observables. This was okay, but you didn't have perfect semantics about the current state of your stream. So you can only listen to cold flows. You had to assume they were all cold flows. Some of us used behavior subjects or behavior relays under the hood, but you didn't want to expose that in your public API. So, it worked, but it wasn't perfect. Fast forward a bit more, coroutines come along, we get flow. This is cool, we can do more things in Kotlin, it's multi-platform, we get structured concurrency, it's an improvement over what we had before, and even better still, eventually we get state flow. Now, state flow is pretty good. It solves that problem of being able to get the current state while also being able to collect future values as they come through, and it works sort of fine. It plugs right in.
state comes out, state goes in, the architecture comes and connects these pieces together. Eventually, we introduce events. So this ends up looking like a callback that you pass into your composable, and we maybe expose this back to the presenter as some sort of flow of events. And again, the architecture, hand waviness comes in, connects these two pieces for you, and this loop constitutes more or less the foundation of UDF in modern architectures. So this is kind of what we have. This is a pretty simple event loop. State comes out, events go back, kind of looks like a circuit. And I think that it's safe to say that this sort of coroutines-based implementation with, coroutines in presenters and then compose in your UI is more or less the gold standard of what people want to do in 2022. So when we started looking into this, we wanted to really think about what was next. And if you look back at this example, we are kind of juggling two technologies here, and we think that we can do better. And we think that Compose is actually pretty great and that it can be a good tool for business logic. And so what we think in 2023 and beyond is that our architecture looks something like this. Not just think, we're betting on it. We've worked a lot on this. So all of this ends up running as one composition. We can use the Compose runtime, not the UI, the runtime, to manage our presenter state. And to do all of this, we have built a library that we call, I mistimed my slides, Circuit. So what's Circuit? Circuit is a compose first, compose all the way down, open source library for building applications in Kotlin. It is keyed by types that we call screens. It is UDF first and UDF all the way through. It is community inspired. So when we were working on this in the beginning, we talked a lot with folks that we knew and admired at other companies, particularly what the folks at Cash App were doing with their Broadway architecture. Benoit from Cash App did a great presentation about it at DroidCon New York. You can find it online. You should go watch it. We also talked a lot with folks that we knew at Google about where they thought the future of Compose architecture would look like. We also tinkered with a bunch of different libraries that we knew about in the community, and we wanted to borrow what we liked and avoid what we didn't. Circuit is open source, so the link is here in the bottom. Please start for our managers. It's multi-platform with a focus currently on Android and the JVM, and it's DI oriented. So it really, you can use it without DI, but it really wants you to use a good DI system. So let's look back at this flow example that we had before, and let's try to make this a bit more realistic. So maybe we'll use a counter presenter. If you just came from Jake's talk, it's going to look very familiar. This emits a current count as a state, and events increment the state whenever we send one through. So because we're working in coroutines, we need to add a scope. So in order to launch and all that, this likely comes in as a new parameter to this. Now we need to keep a state flow somewhere because this is our intermediary state that we're updating. So we add this up here. And finally, we implement this function, first returning the count, because this is ultimately what we're sending on as state. And then we need to collect those events and increment the state. Now, you may have noticed that we have more or less gone off the slide screen here for a very trivial example. And it does kind of add up quickly. Like coroutines are great, but they're not without their trade-offs. And when you look at how this looks in Compose, I think you'll find it's a lot simpler. It's a lot cleaner. It's a lot easier to understand at a glance. And we have the same, UDF loop happening here, but it's a lot, I don't know, it's just, in terms of lines of code and nothing else, it's a lot easier to wrap your head around. So this is pretty great. But then when you start considering everything that Compose gives us as first-party tooling on top of this, it becomes really powerful. When we start talking about retaining state in, say, like configuration changes or when you're rotating your screen, persisting information across process depth with Compose's remember savable, it's able to suddenly do a lot of this heavy lifting for us. And that's awesome, makes our jobs easier. Where Circuit really comes into all this is that we kind of basically dress this up as a simple and extensible API. Presenter becomes an interface. Presenters are created by factories.
If you've ever used Retrofit or Moshi, a lot of this should end up starting to look very familiar. And because presenter is only one half of the coin, we of course have a symmetric API for UIs. UIs just have a top-level content function that takes in a state and a modifier, and they also have factories for creating them. These are the two core components of Circuit. They are paired by these screen types. Screens are just a simple interface. On Android, they implement parcelable. This is so they can participate in a savable backstack that we'll talk about later. But we want to make them easy, and we want to make them semantically valuable. So with a screen, if your screen has no inputs, it can just be an object. In our example, we're using a counter screen. If you think of any other app you've worked with, you can have a home screen or a login screen. We want to make it clear whenever you pass in this key where you're going. If they have inputs, they can just be a class, and you can pass those inputs in as data in this class. And then if you want to use it in your presenter, so that you can use something like assisted injection to carry it over from your factory that's creating the presenter into the constructor here. And that's screens. So next, I want to talk about navigation in Circuit. So this next parameter here is a type that we have called a navigator. And navigation in Circuit more or less revolves around this type. We strongly feel that navigation should be dead simple. It should be easy to use. It should be easy to understand. Again, going back to DroidCon New York, another Square person, Ray Ryan, gave a great talk about navigation and dependency injection in Compose. You should go check it out. And we wanted our navigator to just be a really simple and focused interface. So it does what it says on the tin here, like go to, pushes new screens onto the stack, pops off the top of the stack and gives you back that screen, and reset root lets you replace the stack with a new root. A navigator navigates a backstack. Circuit ships with a built-in backstack implementation that is based off of a gist by Adam Powell that is linked here. It is savable, hence why our screens are parcelable, so that way we can restore this backstack even across process death. This backstack implementation also saves and restores provided values across screens as you're navigating through the backstack. Finally, if you want to use a navigator in your presenter, you do it the same way as screens. We like to use an assisted injection for this, and then you can call it like anything else. This last parameter in here, there's not too much to say about it. It's just called Circuit Context, and it is more or less a grab bag of different helpers and utilities for use in your factories. So you can use this to get a circuit config to create other factories, or sorry, other presenters and UIs. It has a tagging system, so you can breadcrumb your own metadata and information through it. And you can even use this to decorate other instances. So if you want to have a presenter that wraps real presenters, but then has some sort of decorating or instrumentation, this is a mechanism for doing that. And we generally write screens like this, where we have this design of the screen being the outer top level type, and then inside of it, we have state and event classes. And now Kira is going to tell you a bit more about Circuit under the hood. Thanks, Zach. Okay, so let's start by having a look at state and events. State in Circuit must extend an interface called Circuit UI State and be stable. This allows for use in things like snapshot state list. Events, conversely, must implement Circuit UI event and be immutable. These are marker interfaces that allow us to perform some basic type checking and provide some guarantees to the Compose runtime. So let's consider the following state example. Something as simple as a Kotlin object can serve as state. This may be useful for temporary states or when displaying stateless screens. Your state also may contain bits of data needed by the UI. And more complex cases are supported as well. Things get really interesting when you start combining state with restricted class hierarchies in Kotlin. Using a sealed class or an interface, you can construct complex collections pretty easily. Just as an example here, we've got a loading state which could be emitted by your presenter while you are running an async operation. The UI could interpret that
loading state to maybe display a spinner or some other indicator. And when the async operation completes, the presenter would emit a new state. The UI would then replace that UI with the content from the async operation. So now let's look at events. So similar to state, objects make great events when the type alone can signal intent. Similarly, it's easy to add some contextually relevant data to your events when necessary. And more complex cases are possible as well, again, using sealed interfaces or classes. Arguably, I think that sealed types are even more powerful for events than states, given the sheer number of unique events that a single screen can have. You can build up quite large collections that are nicely organized. So though class hierarchies are useful, we don't hold any strong opinions. We've just found them really useful. So you're free to create your state and events however you see fit. So let's look a little bit closer at our basic example. So eagle-eyed viewers in the audience probably noticed this lambda here, and you're probably like, what the heck is going on? Why are there events in the state object? So what's going on here? Circuit does not provide plumbing to move events from the UI to the presenter. The event pipeline must be passed to the UI via the emitted state. On the UI side of the equation, we can treat the event sync as a continuation back to the presenter. This allows us to send events back to the presenter in response to user actions. While different, this approach has pretty low overhead compared to a solution, say, involving a flow or a channel. So let's try and visualize this here. First, the presenter emits some state. Okay, and that state is going to make its way over to the UI, and it's delivered to the UI by circuit. The UI renders the input state. In response to the user clicking on the plus button in the UI is going to emit a new event on the state's event sync, which is received, again, in the event sync callback in the presenter. So processing the event updates the count. The count is internal state to the presenter, which triggers a recomposition that results in new state being emitted by the presenter. Circuit then delivers that state to the UI, which triggers another recomposition in the UI and leads to the UI being updated with the new state from the presenter. So this represents a very practical and typical kind of example of how data flows throughout a circuit screen, or within a circuit screen, sorry. Okay, next I'd like to talk about testing. So why is testing hard? Well, first of all, it shouldn't be. Historic best practices at least on Android, which we're most familiar with, seem to advocate for patterns that make testing hard. They encourage, we're thinking of patterns here like model view presenter, model view model. They encourage use of a rich API. Well, that can complicate things when you're testing because they often require a functional or a mocked counterpart to the code under test. So if you're trying to test your business logic, you often need a faked or mocked UI in order to test that logic. And the same is true when you're exercising the UI. This also seems to, at least in my experience, lead to bad tests where you're testing what API methods are called rather than verifying the expected behavior. So we'd like to make a bold statement here. When it comes to testing on circuit, UDF plus compose equals easy street testing. So let's look at some code. So first we'd like to test some presentation logic here. How might we go about actually doing that? So let's start with a test method. Then we're going to create a presenter. In this case, our presenter is an object. So we're going to use a handy extension function in circuit to obtain a turbine. Shout out to the Cash App team for the work that they've done on Molecule and Turbine, both of which we use under the hood. Molecule we use to generate a state flow, and Turbine for its flow-specific testing API. So
Our first assertion here is going to be on the initial state that's emitted by the presenter. So we're going to assert here that the count is 0. Next, we're going to use the event sync to emit an event, in this case an increment event, back up to the presenter. Finally, we're going to await again and verify that the new state count is 1. Fairly easy. So how about testing the UI? If you've done some testing in Compose, you're probably familiar with this. So state is often the only input that we need to stand up a composable UI. Because the business logic is decoupled, we don't actually need a presenter, a functional presenter, in order to test the UI, which is a problem that seems fairly common in the MVP world. So again, let's start with an empty test method. We're going to call the UI passing the specific state that we would like to test. And then we're going to run assertions on the composable hierarchy nodes and verify that the correct state has been created. This simplicity makes snapshot testing really easy, as demonstrated here with Paparazzi. And by extension, preview generation in Android Studio is similarly trivial. So here's another example displaying a screenshot from one of our sample applications. You could even eliminate some of your code, your testing code, by simply having your test call the snapshot method and kind of get double duty from that piece of logic. So, okay, so how do you use Circuit? Well, first you need a Circuit config. Right, this is a builder that allows you to add in a bunch of different configurable things, factories for your presenter and UI, unavailable route handling, a few other things. So you're also going to need a backstack and a navigator around that backstack. And finally, we're going to put it all in a Circuit composition local so that we can expose the config and other little bits down to the plumbing downstream. We're going to pass these into a navigable Circuit content. This is your primary entry point. If you don't need to actually do any navigation, you can simplify this further by using Circuit content and a screen. This lets you just stand up a single screen. Oops, sorry, okay. We then call this from a standard place, like an activity, the set content method, or in a desktop application. Okay, so next I'd like to talk a little bit about some bells and whistles. So, overlays. Overlays are ephemeral UI that sit on top of an active, on another piece of UI, in this case on an active Circuit screen. They can take many forms, the most common of which are probably bottom sheets and dialogues. We're all fairly familiar with those. Circuit provides an optional API adding overlay support. And it's fairly easy to set up. We can, it's got this handy function. You wrap your call to Circuit content or navigable Circuit content in it, and this enables overlays within Circuit. So this Circuit API, or this overlays API, sorry, gives you a suspendable result API. So we can open an overlay, suspend the views underneath, and wait until the overlay returns a result. So looking back at our example, in this case, our overlay becomes a new filter overlay, like so. And we're going to await for results to be selected in that overlay and then emit them back to the presenter at the bottom. So as you can see, the overlay interface itself is quite simple, meaning anything can implement it. This is not, as I said, limited to, specifically to bottom sheets or alert dialogues, that sort of thing. Okay, state restoration. So in a composable world where a single block of code can run, or be run, I should say, multiple times, flexible state restoration becomes critical. So we have a hierarchy of options when writing Circuit that you can use. So at the lowest level, remember can be used to save state across recompositions. So this means the logic inside that lambda will be saved across recompositions and won't be regenerated. If you need to save state across a config change in Android, you'll want to consider remember retained. This solution is a step above remember in that it stores data in a view model behind the scenes. So this is an option for retaining
objects that are not able to be written to, say, a bundle on Android. And finally, if you have serializable or parsable data, you may want to consider remember savable. In addition to saving data across compositions and config changes, this solution persists across process death as well. Okay, next I'd like to talk about composite presenters. This is a use case that we wanted to support as it's fairly important when targeting or supporting devices of different sizes. So consider a less detailed flow, something like an email app. Imagine you've got two presenters, each with their own unique UIs. On a phone, these would likely be different screens. But on a tablet, you may have the real estate to show both of them. In Circuit, you can compose these screens in a composite presenter responsible for managing their individual state. The corresponding composite UI can then direct each substate to the appropriate UI method as needed. It's worth noting that each presenter is still responsible for managing its own event pipeline, so there's no additional work required in the composite presenter itself around event pipelining. All right, dependency injection. Slack, as Zach mentioned, we lean heavily into dependency injection, and this project really reflects that. Circuit really wants you to use a good DI system. At Slack, we use Dagger and Anvil, and they work great. We leverage Dagger multi-binds with generated presenter and UI factories to simplify the process of building a circuit config and an entry point. So for those looking to use Dagger and Anvil with Circuit, we've got you covered. Our KSP symbol processor that we wrote and used internally at Slack has been upstreamed and is now part of the Circuit project. So this is how we write screens at Slack. The presenters are most often classes with injected dependencies. The UI are usually functions. Note the use of circuit inject here. This is an annotation that pairs with the symbol processor. It is only really applicable there. It allows you to link the presenter and the UI to a specific screen and to indicate an injection scope. Okay, next up is interop. So this is an important issue because we work in the world as it is and not necessarily as we would like. So this has to work. We did some explorations and some sampling, and we've got a nice kind of a sample app in the code base that demonstrates use of Circuit with various presenter and UI sources. Have a look. It's pretty basic code, and it demonstrates the different ways you can inject Circuit and use it in your existing code bases. Okay, multi-platform. So the goal when looking at Kotlin multi-platform was to share presentation. We targeted the JVM specifically and the desktop. Shout out to Ash Davies, I think he's sitting right there, for his recent contributions improving desktop support. And at the moment, though, we have no plans to support web or iOS, though if any of you fine folks out there would like to contribute, we are more than happy to accept your contributions. With review. Yeah, with review. Okay, let's look at some advanced use cases. We've been using this in Slack for a little while, so we've had to solve a few of our own problems. Taking inspiration from OKHTTP and retrofit, we have our own internal intercepting navigator. It supports some more complex navigation cases. So this includes things like navigating from Circuit to a different activity using intent. Maybe Circuit is running in a fragment and we want to replace that fragment with another fragment using the fragment manager. We also were able to pretty easily tie into an existing custom key-based navigation library that we broadly use throughout Slack using this pattern. So yeah, we've leveraged the event API to add support for tracing throughout Circuit, and this gives a foothold in the presenters for our engineers. Okay, so we've got a lot of samples using Circuit. As I said, we've explored a lot and experimented a lot, trying to imagine as many use cases as possible. We've got the Star app here, which is the first one we wrote, which is for pet adoption. I believe it's a pet adoption agency in New York. Is that right, Zach? I foster dogs, and this is the group. Yeah.
We also have Ketchup, which is a Zach's kind of side project that has now been all converted to Circuit. We have a multi-platform counter application you can go check out. We also recently added a new one called Tacos, which is a sample food ordering app. Basically a multi-step wizard that explores kind of more complex state management. We also have a desktop app that we're using within Slack that allows our engineers to create new sub-projects and pick the features that they might need. This was originally a command line tool, and it was converted to a UI using Circuit. Bonus here is if because it's in Compose, our engineers who may know nothing about the command line tool can contribute to the UI at least. So if you're interested in any of these, please, we encourage you to go check out the sample apps in the main repo. And if you want to check that one out, you have to come work at Slack. That's right. Okay, so looking ahead to the future. Just a couple things. We're looking to continue improving and leaning into multi-platform. We're hoping to improve our inter-screen transitions with a new API, and hoping to add some link checks. One final note, we are using this in Slack. We are finding new use cases every day, and it's in production right now in a few places. We are pretty excited about it. So that's it. Please go check out Circuit. Give it a shot. We think you'll like it. Thanks for your time. Los nombres de los métodos. Eso para mí no lo puedo funcionar. Allocation en los métodos, ¿de cuál? ¿De remember? Los nombres de los parámetros de los métodos. Es que, bueno, para Compose, por ejemplo, para los métodos, es que está bien raro porque la guía el style guide de Kotlin dice que para poner el nombre de la función tiene que ser en minúsculo, pero si es un composable tiene que empezar con mayúscula y ya después pues, le pones como el nombre que tú quieras. A lo mejor es mal, pero hay de métodos, o sea, la definición del método. Ajá. Y dentro del método pues hay parámetros. Pero adentro del parámetro, adentro hay annotations. Ok. Oh, híjole. Adentro o sea, Es que acompañando al parámetro. no me fijé. Nada más lo que sí vi es, o sea, no sé, ustedes están acostumbrados al uso de annotations, pero antes del método, antes del nombre del método. Pero sí. Lo que no vi, a lo mejor vi mal por ahí, es que hay unas annotations. Sí, no me fijé de eso. Según yo no hay, pero sí puedes anotar. Bueno, no lo anotas como tal. No puedes anotar parámetros. Puedes decirles, por ejemplo, puedes utilizar el inline o el cross inline o este tipo de cosas. Pero según yo, anotar parámetros no puedes. Déjame ver. Es que no encuentro uno donde venga. Bueno, si no lo reviso y a ver si alguien del grupo. Ajá. Pero. No era una annotation. Sí, yo creo. Puede ser, porque es que también hay como varias anotaciones. Por ejemplo, aquí en el interfaz, ¿no? Como que está anotado una función composable, pero no puedes anotar ¿no? Dices. Assisted. Pero esto es que justo aquí hablan como de la inyección de dependencias y esto es más como de Dagger. Entonces, esto nada más le ayuda como a Dagger al momento de, ya sea el KSP, por ejemplo, el Kotlin Compiler, sí, pero este es más como para Dagger. O sea, esta es más una configuración de Dagger. No tanto como, o sea, sí puedes anotarlo,
pero es para decirle, por ejemplo, a Dagger, como, oye, esta inyección va a ser de esta forma. Pero ya, ay, híjole, es que esas cosas ya están más como Claro. muy clavadas. O sea, ya cuando empiezas como a meter un montón de inyección y específicamente con Dagger, es ahí cuando dices como, ay, creo que necesito aquí una inyección de tal cosa y tengo que una notación de aquí, ¿no? Pero sí, son las cosas raras que luego trae como Dagger ahí metidas. Sí, no es propiamente, ni siquiera de Circuit, es más propio de Dagger. Pero bueno, los que hacen Flutter, ¿qué les pareció? Porque ahorita como que Circuit más bien está más enfocado como al manejo de eventos y de estados del UI, más que a cómo lo estás arquitecturando, ¿no? Entonces, ay, no sé. A mí me gustó un poco en la parte de cómo maneja la parte de la navegación. Creo que está un poquito más sencillo a cómo se hacen compose como nativo o vanilla, por así decirlo, pero no me termina de convencer. Sí, siempre, bueno, yo considero que la navegación siempre es un tema Sí. que estás pues buscando, ¿no? Más que nada, yo creo que cuando ya empieza a crecer más o trata de hacerlo un poco más escalable, ya es, pues sí, igual es un tema más clavado, ¿no? En las cuestiones de que, pues, qué es más fácil, qué es lo que requiere tu app. Y bueno, ya, pues, que respondiendo a tu pregunta, pues se me hizo parecido a lo que hace un poco Blog, o lo que empezaba a hacer con Blog, ajá. Una librería de Blog, que al principio sus versiones pues, anteriores a la 8, usaba mucho esa de Sync. Entonces, pues se me hizo más o menos conocido, pero sí un poco, como dicen, ¿no? Que está un poco complicado en cuestiones de que... Pero por lo menos, perdón que te interrumpa, tú por lo menos más o menos la entiendes yo. Sí, estoy pero bueno. Sí. Y más que nada, Hola, ¿vienes algo de Kotlin? Es acá, vente. Pásate cualquier lugar. Ahí hay cerveza si quieres. ¿Perdón? Ahí hay cerveza. Ok. Gracias. Adelante. Y pues más que nada ya cuando empieza a hacer como que, no sé, todo el presenter y pues de ahí que todo, bueno, la manera en que lo inserta ahí como que me perdí un poco. Ya, sí, es que bueno. Al final del día ahorita como que creo que Compose está agarrando mucho de el camino ya recorrido por React y también por Flutter en este caso, en cómo manejar las vistas y todo ese tipo de cosas. Y ahorita justo, según yo, el tema con Compose es más cómo manejar los estados en los que tenemos, por ejemplo, en septiembre se hizo un Android, ¿cómo se llama? Una conferencia de Android en Nueva York y muchas de las conferencias justamente fueron como sobre Compose, pero allá a nivel como más abajo, no tanto de UI, sino de cómo manejar los estados en las funciones. Y justo el tema era como de, pero a ver, o sea, un evento es diferente a un estado, ¿no? O sea, un estado es como de, vamos a mostrar esto, pero el evento va a ser como, ¿cómo vamos o sea, ¿a quién le tienes que preguntar en qué momento obtener un dato para poder accionar tal cosa en tal lugar? Ya no ni siquiera en el UI, ¿no? Sino en la misma función composable. Y cómo guardas el estado de eso, ¿no? Entonces creo que Circuit trata de facilitarnos un poco la vida por ejemplo, ya más en el lado del frontend, por ejemplo, el Saveable, que hablaba, ¿no? Del Remember Saveable para guardar como los bundles, decir, ok, bueno, si la pantalla rota, pues entonces podemos como tener el Saveable de esto, pero Circuit se va a encargar de entregártelo y decir si va a actualizar en este caso la pantalla o no lo va a hacer, ¿no? No sé, tendré que echarle como más ojito a Circuit, pero pues está interesante que traten ahorita de construir cosas sobre Compose, ¿no? Sí. Una pregunta, todas esas conferencias son en Ámsterdam, Holanda, y
me imagino que obvio, ¿no? Se están actualizando en todos los programas que, pues sí, que han sacado que otras compañías. O esta es la única, como quien dice, enfocada en su, pues sí, enfocada en su, ¿cómo se puede decir? A ver, enfocada en la compañía o ven otras cosas. No, pues. Espero que me comprendan. Bueno, Ya, pues sí, o sea, bueno, todas las pláticas son del KotlinConf que se hizo en Ámsterdam. O sea, cada año es un evento. conferencia de un solo lenguaje de programación Ajá. para hacer, o sea, hay varios lenguajes de programación para hacer aplicaciones Android. Entonces, esta es una conferencia especializada solamente en ese lenguaje. Y para eso. Perdón, con todo respeto, se me hace mucho rollo, ¿no? Bueno, con todo respeto, todas las personas o compañías que trabajan con las personas, y bueno, con todo respeto, ¿no? Yo no soy, pero digo, o sea, que para desarrollar una aplicación, me imagino que de Estados Unidos, para tal cosa, ¿no? Pero no tienes que estar en Estados Unidos para hacerlo. Pues que como todo viene de allá, digo, la verdad, pues así como que... De muchas partes. Yo tengo un comentario, pero a lo mejor es que yo sí hago cositas de club de demás, pero como que yo estoy muy viejito. Entonces, vengo de la vieja escuela donde en realidad cuando hablas de la arquitectura, o sea, ves el sistema de la aplicación completa, desde el backend, los aspectos de seguridad, los aspectos de concurrencia, el manejo de concurrencia y demás. No solamente el manejo de las pantallas. Sí. Entonces, cuando plantean la arquitectura, no sé, como que siento que es la arquitectura, pero la arquitectura de muchas partes del frontend. De la capa. De la capa del UI y cómo se presenta visualmente. Esa es una parte. Sí. Y lo que también he visto es que en muchas ocasiones, o sea, sí se maneja la arquitectura y presentando el UI desde diferentes perspectivas, cómo se cambian los estados, etc. Pero lo que sí he visto, y eso es gracias a Twitter, es que en muchas ocasiones, por ejemplo, si una llamada o un evento sucede y se retrasa, o digamos una llamada hacia el banco, hacia un web service, un microservicio, se tarda, en muchas ocasiones impacta directamente en cómo se despliega y en el orden. Entonces, o sea, perdón, pero no sé si están en la misma sintonía o están ustedes muy clavados en el frontend. No, pues justo yo había como hablado con varios amigos justo de eso de que hoy en día creo que hacer una aplicación, o sea, no solo tienes que ver la parte del back, la parte de seguridad, toda esa parte, sino que ya hoy en día creo que el desarrollo móvil, no de Android específicamente, sino de móvil como tal en general, se ha diversificado tanto y se ha como, ¿cómo decirlo? O sea, la complejidad hoy en día para hacer una aplicación móvil ha sido tan grande que ahora hablas como de arquitectura solamente del front-end y arquitecturas en tu backend y una arquitectura que congrega todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Circuit trata de resolver la parte de cómo manejas los estados en Compose, que es meramente UI, ¿no? Digo, justamente en el Android, ¿cómo se llama? El Droidcon de Nueva York. Muchos hablaron de Compose en cómo interactúa en la parte de abajo, no en el UI, sino en la parte de abajo, cómo funcionan los estados, cómo funcionan los eventos, la recomposición, todo eso. Y es otra parte, ¿no? Que mucha gente no estaba viendo, no le estaba poniendo atención. Y es otra parte de la arquitectura en la cual tienes que estar como consciente al momento de estar como haciendo tu aplicación, ¿no? Que dices como, ay, pero yo solo estoy actualizando un texto, ¿no? Pero puedes hacer funciones que se recompongan y hagan otra cosa que no sea solamente actualizar un texto. Claro. Y eso te lo digo también porque yo también estoy como miembro de la comunidad de Java. Ajá. Entonces allá
un montón de back. Sí. Por ejemplo, la última que tuvimos fue una plática súper chida, pero esa es de un microcomponente, que es el Gradle, Gradle. Ajá. Entonces, no sé si han escuchado a Domix. O sea, vino justamente el mes pasado a dar una plática de Eater, de El Domix manejar errores. se aventó una plática porque se metió al Gradle. Ajá. Y entonces, ¿De ahí vienen los errores? no, de ahí No, pues demuestra no. que él trabaja en Bitso. Entonces, él está, afortunadamente, yo creo que nunca había conocido aquí en México, en otros países sí, gente que nada más estuviera dedicada a tooling. Ajá. Entonces, él es líder de tooling en Bitso. Ajá. Entonces, él hace herramientas para programadores. Ajá. Entonces, nos está mostrando cómo él eficientó Gradle para hacer para que la compilación pasara, la compilación de algunos servicios, de algunos cientos de servicios, pasara primero de 11 minutos a 9 minutos. Y después de 9 minutos, así hasta lo llevó creo que a 48 segundos. Entonces su manager le dijo, no mames, esas, o sea, ¿por qué gastan tanto tiempo en esas? Ponte a chambear. Sí, no, güey, no, es que, escucha, estos 4 o 5 minutos que estamos ahorrando, multiplícalo por los 100 y cacho de ingenieros que tenemos. Justamente. Y esos 100 y cacho son, o sea, la gente se pone así, se empieza a rascar, y son varias horas al día de gasto en nube. En Amazon. Claro. En Amazon. Y entonces, pues saca la cuenta. Exacto. Y entonces, ya después llegó y hizo lo que ahorró. Llegó con el manager, con el jefe del jefe, que hubo 60 y tantos $1,000 de ahorro. ¿Vale la pena o no vale la pena gastar en esta madre, en investigar esto? No, pues sí. Sí, justo. Sí, pues hay que dar varo. Oye, pero una pregunta, o sea, de los, como dicen aquí, de los 60 millones. O sea, es la guerra de las aplicaciones, pero ¿a qué? O sea, ¿van más aplicaciones? Bueno, con todo respeto, yo no soy un experto en aplicaciones, pero es inventar cuál es la guerra de las funciones, de las aplicaciones, la que esté mejor, la que aplique mejor, la que, ¿cómo? A ver si me alcanzan a entender, la que, sea más eficiente, la que, pues, no sé, nomás se me vienen esas palabras, pero que es mejorar lo que ya existente, seguir al siguiente paso, inventar otra aplicación, o ustedes como expertos, ¿cuál es el siguiente paso? Pues, bueno, por ejemplo, o sea, hablando de esto, de Circuit, ¿no? Creo que el punto ahorita y más del lenguaje es optimizar lo que ya existe y ayudar al developer como de pie, por así decirlo, a desarrollar más fácilmente lo que tiene que hacer. O sea, en Compose regularmente justo el tema es cómo manejas el evento, cómo manejas un estado, cómo estás como consciente, ¿no? Al momento de hacer una rotación o de pasar de una pantalla a otra, cómo guardas esos datos que tienes atrás o el estado que tienes en ese momento, cómo lo haces, ¿no? Y ahorita hay como, o sea, hay convenciones de cómo deberías hacerlo y creo que Circuit lo que trata de hacer es tomar esas convenciones y nada más entregarte funciones y también anotaciones para que digas como solamente necesito esto y tú te enfoques en hacer tu UI, ¿no? Por ejemplo, necesito mostrar una imagen con un botón. O sea, a mí lo que me importa es esto y que no importa si rota la pantalla, no importa si voy de una pantalla a otra o no, siempre se tiene que mostrar mi imagen y mi botón, ¿no? ¿Cómo lo haga el sistema? Pues realmente no me importa muchas veces, ¿no? Entonces Circuit creo que lo que trata de hacer es eso, ¿no? Hacer esa parte que a ti no te debería interesar tanto o no deberías gastar tanto tiempo en hacer eso,
sino enfocarte en que la imagen y el botón se muestre, y Circuit se dedique a decir, ok, yo me encargo a guardar el estado, a manejar el evento y cómo se va a disparar, cómo se va a hacer la recomposición, etcétera, bueno, todo ese tipo de cosillas que justamente acabamos de ver, ¿no? Hasta el día de hoy, ese es no sé, alrededor del mundo, ya no Estados Unidos, ese es como quien dice, ese es pues sí, ¿no? Lo que están mejorando o es el siguiente paso. Pues sí, o sea, más bien, o sea, Compose como expertos. Compose es el siguiente paso en cuestión de desarrollo de UI para móvil. Justo por eso también se está empezando a lanzar hacia iOS y hacia desktop, porque justo muchos ejemplos que tenían eran en desktop, no tanto en móvil. Entonces, o sea, creo que, o sea, Compose ya lleva más de 2 años o sea, rondando como el desarrollo Android, y ahorita ya está de una manera como un modo más estable. Entonces creo que ahorita más bien es como optimizar eso para que todo el mundo lo pueda usar como más fácilmente, no importa la plataforma donde estés. Más o menos, bueno, yo a lo que entiendo como bien experto, como una tecla, ya no se puede hacer más que con 7 teclas, digamos. Anteriormente, esa es la competición en general. Al sacar una aplicación ahora mismo, hasta el día de hoy. Pues más bien es como decías, ¿cómo te llamas, perdón? Carlos, que por ejemplo, o sea, Domix se dedica a desarrollar herramientas para otras personas, para que esas personas se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? No decir como, güey, mi compilación tarda 10, 15 minutos, sino decir, mi programa o mi parte del código que estoy haciendo hace estas transacciones, ¿no? O sea, a la persona que está haciendo X feature no le interesa cuánto tiempo vas a terminar de compilar algo, cómo va a funcionar por detrás X cosas, ¿no? Sino que haga lo que te están pidiendo hacer o el objetivo al que quieres llegar, ¿no? Sino que creo que estas herramientas justamente son herramientas, apoyos que nos permiten entregar nuestro trabajo pues más fácilmente y sin preocuparnos por estados, ¿no? Bueno, reutilizar las cosas. Reutilizar las cosas. Muchas gracias. Y en este tipo, ustedes, no sé, ustedes ya tienen un poquito más de experiencia. La pregunta es, ¿cómo recomendarían o qué estrategias recomendarían para hacer testing y hacer depurado de cuando manejan Compose y todo esto? Híjole, es que yo la verdad es que no soy tan ávido en Compose ahorita. Justo hablaron, ¿no? Una parte de testing. Por aquí, hoy no lo encuentro. Ya hay, como que lo interesante según yo es que Compose ya salió con varias herramientas de testing desde el principio. Justo aquí ya te habla, ¿no? Por ejemplo, tu función test, como que está marcada como un test. Tienes tu control presenter, que es pues tu función que tienes ahí, tu presentador, tu clase. Y como esta función .test, que es una extension function, que no estoy seguro si es parte de Compose o es parte de Circuit, se me hace que es más como de parte de Compose. Pero por ejemplo, esta white item, según yo, también es justamente de Compose. La certad, pues es parte de JUnit, nada más para saber si X cosa es igual a tal cosa. Y el event sync, digo, ese sitio no estoy seguro si es de Compose o de Circuit, pero es de Circuit, ¿verdad? Que nada más, aquí lo que hacen simplemente es decirle como, tengo un evento y este es el evento que va a recibir, o sea, qué es lo que vas a mandar. En este caso es el incremental, y aquí nada más simplemente checa si el count es igual a tal cosa en el incremento. O sea, hay varias prácticas, el TDD, básicamente, como de primero escribe tu test y después escribes como tu función y cómo lo va a hacer, etcétera, y a partir de eso vas modificando. O lo que todo el mundo hace, que es simplemente escribir tu código y esperar que funcione. No, pero creo que TDD es una de las mejores prácticas en cuestión de testing. Solamente que creo que ahí sí es más cuestión de ¿cómo se llama? ¿Cómo lo lleves, no? Cómo lo lleves y la disciplina, justamente. ¿Qué tan disciplinado eres al momento de hacer las cosas? Si no empiezas,
Bueno, en mi consideración yo creo que es como, primero, como domain driven. Ajá. Sí, claro. Porque, bueno, ¿cómo vas a testear algo que realmente no existe? Y yo creo que es, bueno, en mi opinión, creo que dependiendo del sistema, a lo mejor si es muy crítico, hay funciones que son de las más importantes, que son de las que pues, principalmente debes de llevar como, o debes de invertir más tiempo en cómo hacer el testing, Claro. y ya de ahí pues te derivas a las que, O sea, son menos tú críticas. es hacer DDD o TDD selectivamente en algunas, Claro. no en toda la. No, porque Ajá. pues realmente hay algunas cosas que a lo mejor pues no son tan críticas y pueden como pueden delegarse más que nada, ¿no? Y pues enfocarse en lo que realmente debe de hacer la aplicación. Y no sé, por ejemplo, en un caso, como mencionabas, ¿no, Bits, ¿no? De las transacciones, ¿no? Esa ya es una feature que es muy crítica. Entonces ya yo creo que ahí sí es como, bueno, la implemento y luego es testing antes de hacer otra cosa. Y bueno, me parece que es como, en mi opinión, lo que se debe de hacer. Bueno, yo tengo una pregunta, aparte de eso, por ejemplo, de la codificación de las pruebas, ¿qué tan hoy en día se ha implementado? ¿Es una práctica o de plano nadie la utiliza? Porque, por ejemplo, bueno, yo tengo como experiencias Ajá. de que nadie quiere hacer pruebas. O sea, yo tengo Ya. compañeros que dicen, no, las pruebas son Ajá. último, ¿no? Por ejemplo, este PDD que es programación guiada a pruebas, pues hago primero test de esto, si funciona, lo implemento, ¿no? Pero, ¿qué tan implementado está hoy en día para los desarrolladores? Es que Es estándar, según yo ya, Sí. o sea, yo creo que hoy en día si quieres sacar un producto de calidad, no puedes salir sin pruebas, o sea, necesitas tu El que suite no de lo quiera pruebas. implementar una empresa ya es tema aparte, ¿no? Pero realmente, si lo ves como una aplicación escalable, realmente es muy útil. No, mantenible. Mantenible El y- equipo de pruebas, o sea, tanto el ambiente como el equipo, me refiero no nada más a la máquina o las herramientas. La gente de pruebas tiene peso desde la estimación. Ajá. Desde la estimación, porque hay escenarios en las historias de usuario y los escenarios cuando hay cosas que son cross, que atraviesan subdominios o demás, en donde o es a huevo, porque si no, incluso no es reproducible los errores. O sea, no los puedes reproducir a mano, tienes que tener suites de pruebas bien hechas. Ahorita estoy con un equipo, justamente, me tocó, ahorita, en este momento, me tocó hacer la de tester. Entonces yo le estaba diciendo, hay que hacer unit test. Esto puede ser rápido, nosotros necesitamos, el cliente quiere ver las cosas rápido, la velocidad. Ustedes, perdón que les pregunte, ¿ustedes estudiaron todos en el Politécnico? Bueno, yo sí. Sí, todos ustedes también. Yo sé. Yo no sí. No, yo no estudié. Sí, pues no sé, o sea, con todo Yo eso. estudié la carrera de historia. Conozco varios. No sé. Y entonces les dije, es que se necesita, me mandaron a la chingada. Así olímpicamente. Historias de terror ya. Apoyado por la Project Manager, que es mi cuáchara del alma y me mandó a la chingada. Y ahorita tenemos 17 bugs en el segundo sprint. Y hay unos pinches bugs que qué bueno que le saqué pantallazo, porque de repente son madres, güey. O sea, desaparecen rapidísimo. O sea, si no lo haces desde el principio, vas a valer madre después, seguro. Y además, hay cosas que todavía no llegamos a la parte, por ejemplo, de concurrencia o de manejo de concurrencia o la parte de cargas, porque además tenemos un componente por allí de inteligencia artificial que no tengo ni idea cómo lo voy a probar. Sí, o sea, no sé cómo lo voy a probar, pero lo tengo que probar. Sí, esos de inteligencia artificial, pues, cuando los entrenan, te dan bueno, según tu dataset, tienes que dividirlo en, bueno, qué tanto para entrenarlo,
y ahí en base según tu ambiente te da una accuracy de qué tan certero es. Y hay unas, ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama la función, pero hay funciones que te indican qué tan certero es a la hora de identificarlo. Es que no es de machine learning como tal, bueno, que nosotros lo usamos. Te cuenta que te llega un pinche recibo de la luz. Ok. ¿Sabes? Entonces, si es un PDF, pues depende de qué compañía, no todos tienen el mismo formato. Claro, sí. Entonces hay unos que tienen código de barras, otros su logo, otras las fechas, y cada pinche compañía hace su pinche formato. ¿Vale? Entonces es fácil producir un PDF, Sí. pero es difícil tener un programa que pueda identificar con chido, esta es una imagen, este es un texto, y esto puede extraerlo para sacar la información. Entonces necesitas un componente de inteligencia artificial. Y entonces vamos a probar el de Adobe y el de Microsoft. Y aún así, sabemos que le vamos a tener que invertir porque no lo va a sacar ninguno de los dos. Sí, pues bueno, o sea, también para eso son la división de los datasets. Bueno, ya llevamos un poquito del tema, de que según la información que quieras, ya le puedes meter varios, ¿no? O sea, ideas de tantos años, Sí. y que de ahí, pues ya trate de sacar la información. Y bueno, volviendo a, ¿cómo te llamas, verdad? Sí. Volviendo a la pregunta de Miguel, yo creo que el testing, pues bueno, la verdad es que se va a agradecer cuando pues te llegue un software que tú no implementaste, ¿no? Más que nada porque, Sí, justamente. Totalmente de acuerdo. Cuando yo llegué a, bueno, a la empresa que trabajé con Estados Unidos, y no, la verdad es que había unas cosas que horrible, y pues no tenían ni testing, ¿no? Entonces ya le tocó a uno, y pues bueno, yo me siento bien en que mi trabajo que dejé, pues sí tiene testing, y pues quien le vaya a meter mano, pues ojalá que lo aprovechen, ¿no? Y más que nada también en el caso de que, pues si tú le empiezas a meter mano, tú, según tú, funciona, ¿no? Pero ya el testing, pues te dirá si sí o sí. Como el meme, lo han visto, ¿no? Está un pantallazo de código y hasta arriba comentado y dice, amigo programador, escribe, suma el contador 1 si no encontraste en dónde está el boot, ¿no? Y ya va como en la cuenta 600 y cacho. Parece muy útil el test. En serio, y el pedo es cuando recibes código y el cliente te dice, no, güey, está. Y te dicen, vas a utilizar ese pinche servicio y las interfaces. Sí, güey. Y entonces ya, pues chingón, y bajo presión haces la estimación. Asumiendo que es semánticamente correcto, que está completo, que funciona. Cuando empieza y no encuentras el punto, ¿dónde está? ¿Por qué no sale? ¿No? Pues es que esos servicios nunca se acabaron, nunca se probaron, y no es ni pinche intención, y encuentra el pinche programador que lo hizo. No, la verdad es que es muy complicado, pero igual depende, como decía Carlos, que pues ya entra dentro de la estimación, ¿no? Hasta qué grado solamente tú, bueno, no sé cómo se vaya a trabajar, todo depende de cómo lo llevan a trabajar, pero pues sí va en base a el presupuesto, y se tiene que considerar pues ampliamente, ¿no? Ya como decía, ¿no? Que es un estándar. Sí. Yo pienso, digo, con todo respeto aquí al organizador, bueno, no sé, eso se me viene a mí, o sea, como que siempre digo la posibilidad, pero digo, si hay una posibilidad de que, incluso, bueno, con todo respeto, otra vez vuelvo al organizador, que haya, en mi caso, es empezar de cero, ya como cursos o becas, 100%, yo la verdad me dedico a otra cosa de los idiomas, pero quiero aprender, y pues por eso pido becas, y pues que nos organicemos, no nomás aquí porque hay cervezas, hay un edificio. No, digo, no, de veras, con todo respeto, si es la posibilidad, si no, pues ni modo. Todo, digo, en mi caso sí parece risa, pero hasta en Estados Unidos, en Europa y todo, pues es la posibilidad. Digo, ya sé que
a unos les causó risa, pero digo, en mi caso es seguir adelante. No, muy bien, estás Está bien. O sea yo. No, está Mira, súper bien. conozco contadores, pintores, gente que ha dado un giro de 360 grados a sus carreras porque encontró, no en Kotlin, hablando en general, ¿no? De desarrollo, una mejor oportunidad. En mi caso, bueno, por ejemplo, como parte de la organización de Junto, yo llevo una empresa de capacitación, se llama Inventor House, y solemos hacer apertura de curso de Kotlin, normalmente cada 3 meses, algo así. Si quieres te dejo mis datos. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, la verdad yo estoy en ceros y digo, bueno, pues la verdad sé como becas, conocen, no estoy diciendo, no, yo lo digo en general. Yo sobre todo la compañía, No. sí hay, bueno, pues todo para aprender, incluso, bueno, pues ya nomás bueno, pues sí, tú no entras aquí. Bueno, Claro. yo así lo digo en general, ¿eh? No. Lo así, con todo respeto. Digo, bueno, pues si sabemos mucho conocimiento, shalala, pues digo, pues ahora, manos a la obra. De eso se Bueno, trata, estimado. Es todo. Igual Cosmo ya nos para metió los un gol cuates. aquí de... Roger para los cuates, sí, pero De digo, Roger. bueno, pues, si hay la Oye, posibilidad. disculpa por la risa, Y digo pero con era todo más bien respeto, por lo de la chela, esa no era por- era por la chela, yo. esa es mi filosofía, ¿no? Sí, no importa por eso, pero digo, bueno, aprovechando que no la acompañé, yo espero que no a la otra vez. Ya no entras, ¿no? Con los Estados Unidos. No, tú sí, tú no. Bueno, pues esto hiciste eso. Ya, adiós, hasta nunca. No. Siempre digo con todo respeto, bueno, en mi caso la filosofía, digo, bueno. ¿Tú qué estudiaste? ¿Cuál es? Idiomas. Estaba estudiando en la UNAM antes de que viniera la pandemia, de oyente. En alto. Bueno, ahorita es en alto, pero antes era Celex, antes de la pandemia. En Sí. Celex, ¿no? Bueno, pero si quieren continuamos después de Adelante. los que quieran, pero bueno. Aquí Está bien. Sí, Pues, sí. Hay que respetar. Bueno, igual Cosmo ya nos metió el gol de Inventor House, muy padre. Próximos sponsors el siguiente mes. Sí, justamente dan como muchos cursos. Ahorita no sé qué cursos han estado dando. Pues ha tenido mucho empuje todo lo que es Machine Learning, ¿no? Data Science, Big Data. Sí, todo lo que ahorita está de moda. Sí, todo. Entonces igual, acérquense con él si necesitan como algún curso, si necesitan ahí meterse de oyentes. No, sí, pero sí Ya también. que la compañía, ¿no? No. Y bueno, ya hablando justo de testing, creo que la única plática de testing que hubo en este KotlinConf fue justamente esta de Hyperpyramid con Kotlin y HTTP 4 4K. Que HTTP 4 4K es una librería justamente similar a Ktor, para hacer como consulta de servicios. Entonces, esta no está tan orientada hacia el frontend, sino un poquito más como la capa de atrás, que a veces no solemos ver. Entonces, igual creo que está interesante la plática. Entonces, vamos a ver esta y ahorita comentamos. Seguimos hablando justo del tema que al parecer nos apasionó mucho ahorita el testing. Oh. Good morning, everyone. Welcome to Amsterdam, and welcome to Exploring the Testing Hyperpyramid with Kotlin and H2K. My name is David Denton, and this is Alon Sanchez. Together, we created H2K. We're going to talk to you today about testing and how we think you can supercharge testing efforts by testing applications whilst actually doing more with less. So let's get into it. But actually, before we get into it, and if this thing is going to work, fantastic. Because it's 2023, we decided to take the rather grandiose title of the talk and put it into an AI. Specifically, it was DALL-E, the image generator, and this is what it came out with. Actually, more specifically, this was the least terrifying thing it came out with. DALL-E seems to think that we're starting a cult, and we're not starting a cult, but if you do want to trade your life savings for a t-shirt, come see us at the end. But let's what we're going to talk about today. Right, so today we're going to talk about testing. We're going to talk about the testing pyramid and things we think are actually incorrect about it, things we think it could be better, and how you can maybe change the way you kind of test applications to do kind of more with less.
Bit word of H2K. We came here in like 2018 to say, hey, you can represent your server as a function. Since then, we're now on about, I think, 1 million downloads a month. People seem to really like it. We've got 70 modules. Version 5 of the app is coming out in April, so hopefully very, very soon. We're adding Loom support and some of the stuff you're going to see today as well. So hopefully that's going to excite people. And I'm just going to hand over to Yvonne. Yeah. So as we expect, we need to start talking about the testing pyramid. We imagine most of you have seen this picture before, but the summary is we expect that if you're following the testing pyramid, you're going to have some unit tests at the bottom. We expect to have loads of those. There are fast, small tests that cover small bits of your application. And as you go up in the pyramid, you expect to have fewer tests that will be potentially running slower. They deal with a more coverage of your system, and they potentially harder to test. So there is some debate about how many of each kind of test you should write. Most people agree that you should have more unit tests. Some people think that you should have more or less end-to-end tests. We don't particularly care about this the same way that we don't care necessarily for this talk about the particular definition of each of those. We are not here to define exactly what is a unit test, what exactly is a component test. We're basically going to show our approach for that. But there's also much discussion about the fact that when you move up in the pyramid, we expect people to learn different techniques to write those tests and potentially use different libraries. So that makes them hard to test in general. We also accept that they are going to be slower and they're going to fail more often because they're covering more things. And that's the part that we mainly disagree. We don't think it needs to be this way. We believe that it can be a bit more like this, where you can have a different dimension for the tests, where you're going to have more consistent, reusable code that can work across multiple layers of the pyramid. And we also believe that if you write your tests and your application like this, you can also answer more questions about how your application works, not necessarily just does it work or not. And finally, we think that by having these different layers for testing, you can choose and you can have more control about how much of the test, how much of the system you want to cover, and you can dial that to the different things that you want to test at any point. And we believe that will make for better tests. But to talk about better tests, first we need to define what are good tests anyway. So we think there are some properties of tests that are desirable that we need to be aware of, and we need to pull as we're writing and designing our applications. And when we think about unit tests, some of these properties are, we believe that unit tests tend to be very fast. We believe that they run in a deterministic fashion. We think that they are relatively easy to write. But we know that they're not going to cover much of our system. And that's where end-to-end tests, they have different properties. Some of them are desirable. We know end-to-end tests will cover a lot of our infrastructure. You will cover how multiple systems talk to each other and so on. But we also know that part of the properties that are undesirable is the fact that they're slow, they fail. Sometimes they're not deterministic. So we want to figure out how we can bring more of those desirable properties of the tests in the way we design our applications and our tests. So for that, we need to figure out what are the things that make it hard to test. What are the challenges? What are the barriers to write those good tests? And we identify some of them that we want to point out. And a lot of that people have seen the fact that when you're writing tests and when you're writing applications, sometimes how many people here have seen you have a thread.slip in the middle of the test? Many people have seen that. That's something that's not desirable. But the way we write our tests and the way we design our applications sometimes forces us to write that. And we think that's not the way to go. We need to control time in order to have more of these desirable properties of tests as we go. Same thing with randomness. We can't, like, it makes life way harder if every time you run the test, you're going to get different data, like different IDs and so on. The same thing with concurrency. If our business logic depends on the order that things happen, and we don't control this order, we're going to have trouble.
And this makes life harder as you try to write more tests that deal with multiple applications that have concurrency characteristics. Similarly, with network, we know networking will be one of the main factors that will make tests slower. So again, if we're talking about unit tests being fast, by default, we have to have concerns about not putting network in the mix or even reading from the file system. And finally, we don't want to have to worry about the state of the application in the sense of we want tests to be deterministic. You can run multiple times. Don't worry about trash data. Don't worry about putting things in a particular state in order to run these tests in parallel, for example. And so as part of this talk, we want to show how we can control all these variables and try to build the tests in the fashion that we've described earlier. For that, we're going to use an example application. We try to define something that is as close to real life as possible. It's actually, the design is very similar to things that we've been applying to our clients. And we're going to use the example of e-commerce website. So here we have the C4 diagram for it, and you have specific components. You can think this as a normal microservice infrastructure deployed to Kubernetes, and you have a whole bunch of components. So I'm going to go through what those are. So first, we have our services. These are the things that we write, the things that we control. These are the main things where our business logic will be defined. And for example, we have the API gateway. We have the shop, which will be the main orchestrator for our business logic. We're going to have some image server. It deals with some warehouse backed by a database where we know where our inventory is. Pretty straightforward. We also going to count on some cloud services. When we have an image server, we're probably going to store the actual physical bytes in Amazon S3. The same thing for the shop. When you make a purchase and you want to send an email, we're going to use Amazon SES and so on. Next, we have some services that are not necessarily maintained by our team. They are maintained by either some other team in the organization or some other third-party provider, like an event stream where you're going to pump some events of what things are happening in the system, or a department store. Let's say you have an integration and you're going to have users on the other side that need to be notified about things happening on our website. And finally, at the top, we have a customer. This is the main actor of our system. For this example, we're going to deal with two main use cases. One is when you want to list items to purchase, how you can get them from the system, and how you can place an order for them. And to talk about how we're going to structure our application and how we're going to build it so we can provide the test characteristics that we want, Dave's going to show some of those techniques. Okay, right, yeah. So this is going to be a set of techniques that we use in order to make this easier. So this is going to be a bit of a kind of distraction, but all these kind of techniques come into kind of play when we're building these applications in a particular way. So one of the things that the techniques that we use most is hexagonal design. If you don't know what it is, hexagonal design effectively is a way of kind of enforcing a layered approach to constructing applications. The thing in the middle, which we call a hub, but that's like non-hexagonal parlance, contains your domain layer. Your effectively all your business logic sits inside the hub, and it doesn't know anything about infrastructure. It doesn't know anything about databases. It doesn't know about networking. It doesn't know about anything. This makes it really, really trivial to test. It knows about the abstractions that your business has got, but it doesn't know about actually any of the actual implementations. The abstractions that get injected into the domain are effectively what we call ports, and those are represented by the pink kind of layer around the outside. The ports generally are kind of implementations or the adapter. You can think about them as being data flowing in and out of your kind of domain kind of hub in the middle. So it might be writing to database, it might be reading from an API, it might be a UI, it could be logging, etc. So, but the main thing is that we know it's really easy to test the domain layer in a unit testable way, but what we actually want to do is actually kind of get those properties and actually extract it out so we're actually testing around the outside and still retain the properties of the unit test. On to server as a function. So server as a function isn't actually related to hexagonal design, but actually it's something that kind of dovetails really neatly into it. So the actual idea, we came in 2018 and talked about server as a function.
The general idea is that a paper came out of Twitter in 2013 and said that you could represent your systems as a couple of different types of function. The one we kind of concentrate on today is called service. And generally the idea is that if we relate it to hexagons, you can see that when you've got two ports, an outgoing port and an incoming port, and the signatures of those two things match, it means that actually you can, when I say match, I mean the types are exactly the same, then you can plug one thing into the other without like a transport. So you can imagine that being a protocol or in a remote thing. And that means you can compose all these services together, and that makes it actually really, really unit testable. You can test the entire thing as a kind of like one unit in a unit testable way, and we're going to see how that works. How does HTTP sit in? HTTP is an implementation of server as a function, but actually, whereas server as a function is protocol agnostic, HTTP only deals with HTTP, which is kind of fine because loads of stuff talks HTTP, so we find it works really well. Inside HTTP, you have effectively a type alias, and that represents our service function, which is just a request response. HTTP adds in a load more functional stuff, like we use immutable data, so our request and response objects are immutable data classes, which makes it really trivial to test. And it's kind of a layered architecture where you can compose functions together to kind of decorate various types of function. And that's something we'll see again in a moment. So the interesting thing about how HTTP works, though, is that the incoming port, which is an HTTP handler, and the outgoing port, which is an HTTP handler, they have exactly the same signature. What that means effectively is when you've got an HTTP client, you want to talk to a guy over there, some service, and he's talking HTTP and you're talking HTTP. What a server as a function and HTTP allows you to do is replace what would be an HTTP client with the service that would actually consume that protocol. That means we're cutting out the entire network layer. We can run tests with no port, et cetera, and it all runs really, really fast. One thing that we also come across is events. So one thing you probably do in your applications, but you don't think of it as a specific port, is observability. So what do we mean by observability? Observability is how does my application behave, not in a kind of functional way, but in a kind of non-functional. I want to add metrics, I want to do telemetry, I want to do logging. Right? But that is all data that's flying out of your system. So what we did was we decided in HTTP to actually expose and solidify and formalize that as what we're calling the observability port or events. And so instead of having implicit send this thing to this logger over here, we say, well, explicitly, I'm going to record this HTTP call to some event stream, and it means I can test it, and it means actually I can collate, and what we actually see later is we can take all of these events that get generated, we can use them for really, really cool stuff. So it's itself, type alias is it's just an event to a unit. That means effectively, because whenever we see a unit, we know that something's happening, and it's effectively a kind of state change. So that tells you that's going on. So the semi-last technique I'm going to talk about is screenplay actors. So the screenplay pattern allows you to test your applications in a way, you write your tests in a way that have nothing to do with implementation. So we know that it's bad to write implementation-specific tests, because when you change the implementation, your tests are going to break. So screenplay is a way that allows you to kind of detach or decouple your implementation of your test, or what actually is going on underneath your test, with the actual behavior that you wish to prove. So we have one here, which is interface to the customer. It's the customer for our system. As Yvonne said, you can list some items, you can order some items. We can write our tests in terms of this customer, and we can write a customer implementation that talks to our domain layer, and we can talk one that talks to our HTTP layer. We can write one that pretends to be a browser. It doesn't matter. The test remains the same. It's just the implementation underneath. And we'll see how that's implemented right now. We're going to skip over the domain implementation and go straight to the HTTP implementation because it's a bit more interesting. What we're going to see here, this is where we start to introduce code, and we're going to see that when we're creating classes, we start to introduce a consistency in how we're constructing not just classes, but our screenplay actors and our tests and our test infrastructure. So this class, I'll highlight the bits that are interesting. When we're creating the custom, we can see we're injecting two different types of things. The first thing we're introducing are the variants. These are the things, the sources of randomness that we need to control. So if there was an ID generator as well, that had to go in this point. But the clock, we know, as Yvonne said,
that's randomness. And the base URI, which is the thing that this HTTP customer is talking to, is also like dependent. That will depend where the actual requests go. The second thing that we inject into here is the events, not the events, well, the events and the HTTP handler, which are the outgoing ports. So that comes into, so we'll see that, as I said, like that, what we'll see is like that's a consistent mechanism. And the nice thing about having a consistent mechanism is that the cognitive load of when you're creating infrastructure or tests or services is lowered because you get a same pattern repeated again and again. And we can do this regardless of the actual scope of the test we're writing. The rest of this class isn't particularly interesting. There we've got the implementation of the list items in order, which is just marshalling some stuff in and out of HTTP requests. And we've got some setup. This setup is basically decorating the ports that are coming in. The most important one here is the fact that we're tagging all the events that get created by a customer with the customer service, and that we do that in all the applications. And so when it goes out to what is the event stream, you can tell exactly which events came from which thing. And so yeah, so the very last test I think I want to talk about is fake as outers. Now, HTTP is very, very test-driven. We like to think of ourselves as the most test-driven web library in the world. That's quite a bold claim, but we're going to stick with it. And that has affected the way we develop HTTP and the way we've used it on projects has affected how we actually test applications generally. We use a variant of TDD, which is basically outside in, which means you start with a wide-ranging acceptance test and you narrow down the tests as you develop. And you write the test. This means that you only actually test the code that you actually need to test to get the coverage, and you write tests as they come up. As opposed to that's kind of traditionally like London style, but we actually do a variant of London style. We don't actually use mocks. What we use instead of mocks is like stateful test doubles. We find that these stateful test doubles, which are effectively just simple state machines that are kind of encoding the assumptions of our dependencies. We find that they are more reusable as opposed to every mock that you have to set up in every single test, and it can be a bit like that. And mocks are slow, but we can get into that. That's a different talk. This is the implementation of the fake warehouse. So our warehouse, when we're testing our shop, that talks to the warehouse, and we're going to inject a fake warehouse into our shop. We're recreating the API of the warehouse, the remote warehouse contract. Once again, we've got some stuff that takes some data out of the request, puts it out in response. It's not particularly important. But what's important really more is the stock levels is this thing is effectively just like an in-memory map with an HTTP interface. HTTP makes it really easy to build these kind of mocks. And the good thing about these mocks also, these test doubles, the nice thing is that this thing actually is a function. It doesn't even implement this construction is a function. It just exposes a port. It's not even a class. So that's interesting because that once again means that you can, where you would have an HTTP client that you were talking to the warehouse, you can inject this guy instead. And the test just does not make a difference. The last thing we can do with these fakes is, is to start them up on a port. Because the server as a function mechanism in HTTP, it kind of takes the runtime and it splits it out from the actual functionality. It means that we can actually take our fake and start it on server. This means you can deploy it into an environment. So it means that if you were reliant on some test service, which is in staging and some vendor and it goes down every time because they don't be bothered to actually make it work properly, you can just deploy this guy instead. And it's going to be basically, you'll get a much, much cleaner and much more kind of sane CI pipeline or test environments because you're controlling it. It's all deterministic. So Yvonne's now going to talk about how we're going to use this stuff. Yes. So based on all these techniques, we can actually put together what would be one of the services that we showed at the beginning for the e-commerce website. So we're going to get the shop API. And as you can see, it looks very similar to the actor that we showed before, because even the actor, we can think of that as an hexagon itself. So the shop API will have the variants that we need to introduce there, so we can control things like the environment. The environment you can think of is just a type-safe map for all sense of purpose. The clock as well, so any use of the clock inside the service is controlled. For testing, you can have a test clock. In the real thing, you're going to have a real clock. And you have the adapters, like we mentioned before, one for the events. So we know that we can emit events within this shop API. And we have an HTTP handler that we're going to use to talk to other services. Like Dave mentioned before,
One thing we tend to do with those adapters, we try to decorate them, and the app events is the same thing that we showed before, that all the events that are generated within the shop API need to be tagged as these are originated from the shop, and that's what we do in the first line. In the same way, in the second line, we have an outgoing HTTP wrapper that tells that any request that we do into any other service, we also going to record an event for it, and we can do interesting things with that. We also have the shop, so you can see the shop function there is our main domain, is the center of the hexagon. That inside that class, there's no knowledge of any infrastructure, but it does have the adapters that it requires for it to work. So in order to have a shop, we need to inject what are the events, interface, what is the connection to a warehouse, and what is the adapter we're going to use to send emails. And that creates a shop for us. And finally, in order to have an API, we need to create some endpoints. And this is what we have: place order, list all items. All these functions are doing is taking HTTP requests, translating to objects that you can send to the shop, get it back, put it back on the network. So it's just the translation from HTTP to domain, and we create the routes for that. And like outgoing HTTP requests, we also record events every time you get a request to the shop API. We can just record some events that we can use for it later. Any expose the shop API becomes just yet another HTTP handler function that we can use for tests if you provide the right dependencies, or you can just do shop API as server start, and you have your server that can run in production. With this server, we can now show how we can test this. We showed before that we want to write our tests using the domain language, and that's why we start with scenarios. We try to define very small, well-focused scenarios for business logic from the customer point of view. So in this case, a basic scenario is how we list items. And the test is just a one-liner saying that we expect that when the customer lists an item, it will get a list of items that will contain that one item that we know about from our test data. And this interface, the same way we showed before, you can implement it just talking to the domain language, or you can use more coverage there and test against the whole service. But we're trying to achieve that not by deploying something somewhere. We want to run against the server with the same characteristics of a unit test, running all in memory with no dependencies, no network, no randomness. And that's what we're doing at the bottom there. So the shop API test requires you to create an actual shop API. So the thing we showed in the previous slide, we create one with the test environment, with the test clock, with some event interface that I'm going to mention in a bit, and the fake warehouse. So the fake that we showed before, we just inject that in the place of the client. So there's no connection to an external service. We're providing the function that represents a warehouse, and we use that in our shop API. And the customer at the bottom is the same customer actor that we showed before. In the same way, you use some test variants like the test clock, the events, and the HTTP as the shop API. And finally, we have a special superclass there, the record traces one, which is our implementation for tests for the events adapter for the observability port that we mentioned before. And this is a particular one that will run as a tracer bullet one. And what it means is that it's part of a JUnit extension, but what it really matters there is that it will take all the events that are triggered on the HTTP requests and even connections to the database, whatever happens inside the service, and we'll create a dependency graph of those events, and you can use that for anything you want. In this case, it's going to use to generate sequence and interaction diagrams and save them in the file system. And they look a bit like this. So by having the events that are recorded in the system, we can actually generate documentation for free. In this case, the sequence diagrams that tell how, from a customer making a request to our system, it translates to invoking something in the shop, and the shop will make a request to the warehouse, it returns the 200, and so on. And you have also, just based on that scenario, you have this snippet of what the architecture to provide that functionality looks like. And that's what you see as this snippet of a C4 diagram. And that's how we normally create and test a single service.
But things will start to get interesting when we talk about how you test multiple services. So we have the building blocks to test a single service, but now we can zoom out and see how we can use those building blocks that we have so far and connect them to create tests that will cover a whole system, not just a single service. And that's what Dave's going to show to us next. Cool. Okay, thanks. Okay, so we're going to, as Ivan said, we're going to kind of zoom out. And so we did have server as a function, now we've got system as a function. So the composed services themselves, when we take those three services, you can see the little diagram on the right, when we actually compose them together, they actually just form another hexagon. Exactly the same way. That hexagon has incoming, outgoing ports, and it's got variants. And what this is an implementation of one of those hexagons. What we've got here is basically testing our entire, all of the little things that we control are booted up and actually created in this. So let's go through the code. Once again, exactly the same thing. We're injecting the variants and we're injecting the ports. Exactly the same thing. We're creating, the network access is an interesting thing. So the network access can basically gives you like internal HTTP routing layer because it kind of simulates the network. It's about 2 lines of code. It's actually nothing particularly interesting. But what it's doing here, the reverse proxy routing in the middle is actually saying when I get a request, because network access is an HTTP handler and it's a client, it says when I get a request to the API gateway URL, go to the API gateway, and so on and so forth for the shop and the warehouse. And if you can't find anything then, go to the internet. So it's basically just routing the traffic through. So once we've got that, we can use it to basically create the API gateway, the shop and the warehouse. Once again, these are our individual kind of services, and we're doing exactly the same mechanic as we did before. You're injecting the variants and the variants and the ports. Exactly the same mechanism as before. And on the warehouse, we've got an extra one, which is the in-memory database, which is our other port we need. It itself, this entire thing, is also an HTTP handler. So in the diagram, it's just a port. So it can be, this e-commerce system can be used in place of a Java HTTP client or any other HTTP client in a bigger system. So we're kind of seeing again and again the same patterns being used. It doesn't matter what you're testing, an endpoint or you're testing a service or you're testing multiple services together. You can use exactly the same techniques. The cognitive overload of having to change or kind of create all this infrastructure is much, much reduced. So, and because we did it with the internal stuff, let's do it with the external stuff as well. So this is the internet as a function. So we did it for the other hexagon we've got is basically all the stuff we don't control. So in this case, it's the department store, the SES and the S3. So exactly the same thing as before. We're composing all those things together. We're providing some routing, and actually then we're just exposing an HTTP handler at the outside. So you can see here, we've got the department store, the fake SES and the fake S3. Those two last ones come from the HTTP Connect library. The HTTP Connect library is like a low, zero reflection client to various cloud services. There's quite a lot of AWS adapters in there. But these services, the S3, and we also provide a load of fakes. The fakes are doing exactly the same as the fake warehouse. They provide the API of S3, they provide the of SES, and they allow you to do complete in-memory testing without talking to an actual local stack or Docker. You know, all this stuff is happening. It's all happening in memory. So that means there's no networking. It's all going to be razor sharp and fast. Yeah, the reverse proxy routing, same thing as before, nothing particularly interesting. And we are also implementing and exposing the HTTP handler. Once again, the internet can be used as a Java in the place of a Java HTTP client because it's just a port or an adapter. And we can go even further. So why stop there? So, you know, we can, once we've got our individual services and we compose them into our internal, and then we've got our external services and we compose them into our external hexagon, let's make another hexagon, right? Why not? Let's keep going. So this is, this pattern, we're not going to show exactly how it's implemented, but it's the same pattern. It's just going to be boring to look at because it's the same thing again. It's just going to be taking those hexagons and injecting the variants and the ports, et cetera, et cetera. The one thing, the real power of this particular pattern, though, is that you can actually run your entire infrastructure, internal, external services, on a single JVM with a couple hundred meg of data of memory, and it just runs locally. Now, we've seen this work really well. It means you can test your entire infrastructure locally, so you're shifting all that testing left. There's no more kind of, as long as we can prove that our services and our fakes can talk exactly the same language, and that's contract tests, C 2018, we can actually start up an entire application environment on our own boxes. Now, what we've seen is mobile developers use this
Because mobile developers usually, and UI developers, they always, they're talking to staging and then somebody's deploying over the top of their changes and it doesn't work and it's all undeterministic. Every UI and mobile developer can have their own version of the entire system running on their box in one JVM with actually, and it's completely deterministic. It's a real game changer for their productivity. So how would we test the universe? So there's a lot of code here, don't worry, I'm going to take you through it, but it's effectively the same, just a wider scale of what we saw before. We've got a test class at the bottom. So let's start with that scenario. So this is the customer buys item scenario. Once again, in this scenario, we've got a wider scale thing. The guy logs in, he lists an item, he can checks he can see it, and then he buys it, and then he gets an email, and the store receives an order, effectively. And we're testing exactly that functionality using exactly the same technology, same techniques that we were doing before. So we're talking, the test is entirely written, it's tested interface, and it's entirely written without knowledge of actually the underlying implementation. We've introduced another actor, and then the website customer is actually just an extension of the shop customer, so we can completely reuse the code. It's just done by delegation. So once again, we're writing test infrastructure can be used to test individual endpoints or individual services or the entire system by reusing all the code using exactly the same techniques. At the bottom, we have the universe tests, which effectively can implement many scenarios if you want. We're creating our internet, and then we're populating the internet. That population, that cloud cam resources, is creating some buckets and it creates some email accounts in the fake S3 and in the fake, in the fake SQL, fake SES, because those things need to exist, because the fakes demand that those things exist. And if you try and send an email to a thing that doesn't exist, it's going to know what you're talking about. And so then we populate the environment. We're setting up our test clock as well. Those are our variants. And then how do we create our e-commerce system? Well, we do exactly the same things as before. We inject the variants into the thing, we inject the ports into the thing, and we get out a system. The system is an HTTP handler, which means we can inject it in place of the HTTP client into our website customer. All this again, running in memory completely, and this will test the entire setup front to back in the same time it takes to running in the test. And the eagle-eyed amongst you will notice we've still got the record traces. So once again, we're going to reuse the record traces. And what actually is going to happen is that instead of just recording traces for the individual service, we're going to actually record in traces for all the services together, which is going to end up with this. This is basically, we have no more code, and this is completely generated from that test. So all of the tests, by just extending that class, are going to generate this entire diagram. You can see exactly what's going on. You're getting complete visual feedback about the traffic that went back and forth between the two things. You can see exactly the systems that are involved. You can write different renderers that will tell you how many times you went into the database. What was the front to back kind of maximum hop depth? There are lots and lots of different things. It's not limited to HTTP. You can see the database calls in there as well. These are the event streams calls in there as well. So it's just you just need to implement the events and set it up correctly, and you automatically get all this stuff for free. Now, we managed to do an end-to-end test that effectively runs deterministically, and it's fast, and it's stable. Now, the other thing that people didn't like about end-to-end tests is that when they're flaking, they go wrong, right? What happened? Where did it go wrong? Oh, I'm going to have to go and dig through some Kibana traces to find out why it failed. You don't have to do that with this. So let's say, for example, the department store decides to blow up during the middle of our test. Well, the test doesn't care that the actual department store blew up, where it's going to fail. But after it fails, the test extension will generate the trace diagram anyway, and we're going to get this. So when the test fails, the tracer goes, hey, the test failed, but here's the diagram for exactly what happened. And so you get a visual representation of exactly what happened in the test. You know exactly where it blew up. You know exactly the traffic that happened. Basically. And so once again, this is all basically for free by using exactly the same infrastructure as we already previously used. Now, Yvonne's going to talk about, so that's all great, but then Yvonne's going to talk about other things that we do to make all this stuff possible. Well, yeah. So a lot of that you get for free, but there are some practices that we find that help out when you're building applications in this style. And some of them are not very well adopted or very familiar to people, so we decided to describe a bit
what are the things that we tend to do that help out when you're building applications like this. First one is we use monorepos most of the time. Monorepos make way easier for us. If you want to have a single JVM for the whole system for all the services, it's much easier, let's say, that all the services are part of a single Gradle project and single repository. It does save a lot of time in orchestrating all these different dependencies. It doesn't mean, it means that we don't have to publish libraries, consume libraries. It also means that we can easily create all this test infrastructure and share it across different services and different teams if they are all working on the same monorepo. There are trade-offs there. We know that when you're working on a repo, you also have to be mindful that services will get deployed at different times. And for that, you need some contract testing, compatibility tests, and so on. And we train to do that as well. We're not going to cover in this talk, but we know it's important. But we find that monorepo, all in all, help us quite a lot to achieve this kind of design. We also, like Dave mentioned, we try to use TDD for this. We can't think how a team can achieve this level of design if they try to feed back an existing system and try to work backwards to create this level of testing. So we find that by using this outside in, we define what the customer needs to do, work our way in, define the fakes when we have external dependencies, and create those end-to-end tests all in memory helps quite a lot. Next, we have the contract testing. Like we mentioned before, we need some assurance that our assumptions about the third-party services that we're creating fakes for are correct, that they behave more or less like the real thing. So we described that in the previous talk. You can check it out. But there are ways to work around that and make sure that the implementations are reliable, basically. And as a final step, we found that to achieve this kind of design, we have to make a lot of small decisions. And we find that it's very important to record those decisions. And we use architecture decision records to document not only what are these small things that we decide to do, but why we're doing them. And it's quite important to share the knowledge amongst all the teams, but also becomes a learning tool for people coming into the project. And by doing all that, what do we gain at the end? Like Dave mentioned, the main benefit of this approach, we find that we are shifting left our testing and our observability. It means that a lot of the things that people would normally do just on staging or pre-production environments, we can now do on the developer machine. The same thing for not only if you're designing those services, but like Dave mentioned, if you're a front-end developer, a mobile developer, the ability to have the whole system, the whole backend running on the same machine, and you're playing around and seeing those diagrams, we find to be very, very powerful. And by creating those different dimensions in the testing pyramid, using the same abstractions, we find that people don't have to learn different ways to do testing at different levels. We're reusing the infrastructure. People are having just the same abstractions that they can use to test a single service, a whole system, multiple system, third-party integrations, and so on. And this is all running like unit tests. All the desirable properties that we described at the beginning, both from unit tests and end-to-end tests, we try to combine them together, and we see that we can achieve that. And finally, we have documentation. As we showed before, all those diagrams come back for free the way we're running this, and we can also answer all sorts of questions. If you want to figure out the size of the payloads that we're sending across the system, these are all can be recorded in the events, and we can inspect that as we're running our tests. And if you want to have a go at this, we suggest you check HP4K. We are about to release version 5, so everything you've seen so far in this talk is already available since version 1. It's over 6 years old, server as a function. That type alias is the same since the beginning. You can do all that. The events interface, everything's in there. The only thing that we're going to make available now in version 5 is all the diagramming things that you saw here during this talk. They are part of the incubator project there, so you can take a look, but we're going to release as part of version 5. We also not only looking at the developer experience testability side of H4K, but we also looking at the runtime. We didn't cover a lot of how you can run this, how does that look in production, but Dave and I were looking before trying to count how many
different ways you can run a server as a function, and we counted 20, right? We have 20 different backends that you can choose from Undertow, from Lambda, WebSocket, Growl, you name it. And we also gonna introduce 3 new ones with Loom for version 5. Have I missed anything? I don't think so. The only thing we did add recently was we added an OpenAI Connect module. So if you want to check out OpenAI, then we jump on the bandwagon. Yes. And that's all we have for today. We're really curious to hear from people what they think about this approach, how that will look in your scenario. And that's it for us. Thank you very much. I've probably got a couple of minutes for questions if anyone's got any questions. Yes. Oh, there's also the link for all the code that we showed. Oh, yeah, so there. It's going to be there. Ahí sí fallamos con las pizzas ahora. What way do you using for testing? ¿Qué tal? ¿Cómo vieron este como approach de... Pues mucho TDD, ¿no? Me fijé que era demasiado TDD, como muy orientado a que no nos importe lo que haya como afuera, creamos nuestros contratos, todo lo estructuramos de esta forma y que venga lo que tenga que venir, ¿no? Pero tú como experto y bueno, tú que trabajas en la compañía, bueno, por ahí que los compañeros a todos, ¿cuál es el siguiente proceso? O sea, ¿qué es lo que necesitan ustedes? O sea, la próxima, bla, 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 mucho. Bueno, el siguiente paso es la siguiente, su compañía que quieran hacer de aplicaciones, que sea más corta, que sea más popular, o bueno, pueden decir que, bueno, mejorar todas las que están existentes, que sea menos, bueno, yo así lo entiendo, yo así lo entiendo, yo como inexperto de sus programaciones y que sea menos teclas, que sea más entendible, que sea para todo el mundo, que sea para más rápido. O sea, ¿cuál es el siguiente paso como compañía? Más bien como proyecto, ¿no? Es que también depende en qué momento esté tu proyecto, o sea... Puede estar en un proyecto como de creación, otro como de crecimiento, otro de más estabilización. Depende mucho como en qué proceso, en qué momento esté tu proyecto, es lo que estás buscando. Yo creo que cuando buscas crecer el producto, también buscas como estabilizarlo un poquito, como tener la seguridad de que, bueno, voy a crecer el producto, pero no voy a arruinarlo en el proceso, ¿no? O sea, estoy seguro de que tal vez agregar un montón de testing, tal vez me va a llevar un poquito de tiempo ahorita, pero me va a asegurar que al momento de hacer el delivery de mi producto, de mi aplicación, de lo que sea, pues me va a asegurar que esté entregando algo con calidad y que a los usuarios pues les funcione. O sea, al final del día, si le entregas algo que no funciona en un usuario, pues te va a dejar de usar, ¿no? En su momento. Entonces creo que el testing, pues te ayuda a asegurarte de que por lo menos esos usuarios que ya están usando tu aplicación, pues no dejen de usarla porque se rompió, ¿no? ¿Y por qué se rompió? Porque no lo viste en el proceso de prueba, ¿no? O en el proceso de desarrollo. Entonces creo que pues tener como modelo de arquitectura hexagonal, de saber dónde vas a testear, qué vas a testear, cuánto vas a testear, a quién se lo vas a dejar como en el Third Party Library y todo ese tipo de cosas, pues te ayuda a concentrarte en qué vas a entregar y qué no. Pero, bueno, con todo respeto a lo que voy, pues si no voy a decir, ay, no, tú ya me estás regando y ya me van a correr de la compañía. Lo digo con todo respeto, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? ¿O a lo que me refiero? ¿Cuál es el siguiente paso de las compañías? O sea, ¿cuál es la programación?
¿Cuál es el que, pues yo como programador, como programador, qué tengo que entregar para que no se enojen los... Yo así lo veo, yo como experto, yo así le veo, pues ¿qué le entrego al jefe? O sea, más eficiencia, menos letritas, menos signos, ¿cuál es lo que hasta ahora, hasta el día de hoy, ajá, correcto, hasta el día de hoy, qué es lo que tengo que mejorar? Gracias. No sé si alcanzas a comprender mi pregunta. Con todo respeto al día de arriba, si no te va a decir, no, pues tú ya, y por eso. Bueno, adelante. Espero que no te comprometa mucho. Pues, es que Sí, según sí, yo, sí. es como lo que te decía, depende mucho como el stage de donde cuentas en tu proyecto, ¿no? Entonces, dependiendo en qué parte de la carrera estés, es lo que vas a tener que entregar. ¿Qué es lo que te preocupa? No, a mí ¿O por qué? Espera, qué bueno que preguntas. A mí no me preocupa nada. ¿Pero por qué la A lo que me existencia? refiero, que es, a ver si me alcanzan a comprender. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues está la guerra de las aplicaciones, ¿no? Bueno, ¿cuál es el que? Pues sí, no me digan que, pues, ¿qué onda este loco? No. ¿Cuál es el siguiente? La aplicación que van a sacar. ¿Cuál es la mejor? Espero que me comprendan. Si no es este loco que, ¿cuál es la eficiencia? ¿Cuál es la eficiencia o cuál es el siguiente paso? Que, bueno, ustedes, yo no sé casi nada, pero de ustedes como expertos, ¿cuál es el siguiente paso para mejorar o qué le piden su compañía o sus jefes? Sí, aunque se me queden viendo raro, yo como inexperto, sí. ¿Cuál es? O sea, ¿tú quieres saber qué es lo que nos piden en nuestras compañías? Pues no en sus compañías, sino cuál es el mejoramiento de cada aplicación. Yo creo que esa es la pregunta. Yo creo que es la pregunta correcta. Sí, adelante. Es que cada uno de nosotros trabajamos en compañías diferentes y Ajá. hacemos diferentes cosas. Sí. Pero Entonces, digo, ahorita, hasta el día de hoy, hoy. Que, como hacemos diferentes cosas, a cada uno le piden mejorar diferentes aspectos. A eso me refiero. Entonces, a él, por ejemplo, tú te dedicas A móvil. a móvil. Hay personas que se dedican a desarrollo web. Yo en este momento estoy haciendo testing, pero mi background es de arquitectura y de coaching, de Agile Coach. Por X o Y, ahorita estoy haciendo testing. Sí, o sea, yo en ningún momento le estoy atacando. O sea, los requerimientos son muy diferentes para cada perfil. También los problemas que salen en el día a día se manejan de diferente manera. Como desarrolladores, perdón que lo interrumpa, como desarrolladores, como... Por ejemplo, ¿tú cómo aplicarías Kotlin en tu proyecto? Yo estoy de ceros, amigo. Por eso, pero entonces, ¿por qué te interesó la práctica de Kotlin? Bueno, pues porque me interesa cuál es la última, con todo respeto en mi caso, cuál es la tecla, pues cuál es la que mejoraron, que... No, sí, pero hace un año, ahorita tú cuál estás ocupando. No estoy ocupando nada, pero digo, hasta ahora, por eso digo, a ver. Pero tú, ¿para qué lo quieres? A ver si, creo que no me... No, sí. Déjenme, antes de continuar, vamos a dar un minuto, vamos a terminar el stream ahorita, Adelante. para ya no alargarlo como tanto. Quedó la pregunta en expectación. Sí, nada más para cerrar el stream ahorita Espero que rápido. no me confundan. Pues muchas gracias a los que se quedaron como al final, nada más una persona, pero sí tuvimos como ahí 2, 3 así como corriendo, y pues nada, bueno, ahorita las pláticas que quedaron como, bueno, de todo el KotlinConf, ahorita ya están disponibles en YouTube, pueden ir al canal de JetBrains, ya ahorita ya están como disponibles todas las que se vieron.
También hay unas charlas que son como de 15, 12 minutos, que son como lightings, que son en temas muy, muy específicos, muy, muy rapiditos. Por ejemplo, el de, justo les quería como ver si podíamos ver, ahorita ya no nos va a dar tiempo, la verdad. Era uno sobre cómo, este que dura realmente 15 minutos, que es cómo utilizar unas librerías de Arrow. Eh, Entonces, hay varios contenido, mucho contenido se hizo como en este KotlinConf. Lo pueden ir checando, mucho sobre Compose, mucho sobre multiplatform, mucho sobre las nuevas cosas que vienen, por ejemplo, sobre corrutinas, cómo se está implementando Kotlin en Google, en algunas otras compañías. Entonces, si pueden darle como una checada ahí. La neta, hay unas muy interesantes, hay otras muy complejas, como la que acabamos de ver de testing, que sí estuvo muy, muy densa. Pero hay otras que son un poquito más como sencillas de seguir. Entonces, ya está disponible para todos. Y lo último, bueno, sigan el Meetup. Vamos a tratar de que el siguiente mes haya una charla. Si ustedes están interesados en dar una charla de cualquier cosa relacionada a Kotlin. Hasta el momento, más o menos, tú eres el organizador, ¿no? Sí, junto con Saúl. Más o menos, dentro de su experiencia como organizadores, ¿cuáles son, uno, más o menos el nivel de profundidad que a las personas que están en el grupo les interesa? Y otro es, en específico, yo creo que sea también muy conveniente, bueno, no sé si sea conveniente, pero es una idea, que diferentes aspectos dentro del lenguaje pudiesen, así como grandes áreas temáticas, se pudieran proponer para hacer algo, o sea, no, simplemente para compartir, para compartir diferentes, porque ahí es muy extenso. Sí, es ultra extenso. Tenemos justamente en los eventos pasados. Yo estuve, la primera vez que estuve aquí, sí. Bueno, ahorita es la primera vez que hacemos algo de Kotlin aquí. Gracias a Distillery por prestarnos las instalaciones ahorita. También pusieron las chelas, entonces gracias a Distillery. Pero hemos tenido charlas de todo, tanto cosas muy específicas, por ejemplo, cómo Kotlin te ayuda a utilizar spanables en Android para como trabajar con textos, nada más, hasta charlas, por ejemplo, de cómo hacer plugins para el compilador, o cómo utilizar Kotlin multiplatform, o WebAssembly. Entonces, tratamos de que las charlas sean de cualquier nivel, realmente. Si ustedes quieren compartir cualquier cosa, son bienvenidos. El Meetup siempre se ha caracterizado por ese tipo de cosas, de que lo que ustedes quieran compartir, el nivel que sea, no importa, ustedes lo pueden hacer. No nos restringimos a decir como, no, tu charla se ve muy pesada, mejor cámbiala aquí, o tu charla está muy básica, mejor trata de agregar esto. Realmente lo que nos interesa es que la comunidad contribuya y comparta su conocimiento. Entonces, lo que ustedes quieran compartir está bien. Por ejemplo, diferencias entre Dart y Kotlin, ¿no? Al momento de hacer una aplicación, o cómo hacer testing con Flutter y diferente con Android, ¿no? Usando Kotlin, o cómo trabajar con web services, utilizando Ktor, pero también utilizando HTTP4K, ¿no? Entonces, las charlas que ustedes quieran dar son bienvenidas. Solamente manden un mensaje al Meetup. Tenemos lo que es el Facebook también. Vamos a escribir. Ese como cataloguito de pláticas son accesibles. Justamente el canal de YouTube, tenemos el canal de YouTube de Kotlin CDMX. Entonces, es el KUG CDMX. La mayoría son directos. Vamos a poner en el Meetup el enlace. Sí, en el Meetup podemos mandarlo de todos modos.
Y espero que sigan, bueno, presenciales. Yo la verdad vine... Sí, estamos tratando de hacerlo Así lo es. más precisable posible. La primera vez. Como verán, realmente es un meetup chiquito, siempre ha sido como un meetup como más o menos como así chiquito. Creo que la vez que tuvimos más gente fueron como 30 personas, pero ahorita Sí, está bien. también por temas de pandemia, que la gente también no quiere salir y Sí, así, eso pues me también. espero. Sí, sí, bien. Pero bueno, todos los que quieran dar una plática pueden mandar un mensaje a Meetup o si no a la página de Facebook, que es igual con Yo CDMX. ya di, perdón, creo que los interrumpa, ya di mis recomendaciones. Sí, CDMX. Ahí está la página. Igual si le pueden dar como seguir, sería increíble. Aquí igual tratamos de anunciar como las charlas que tenemos, las reuniones que hacemos como mensualmente. Igual ahí nos pueden mandar mensaje. Aquí igual Cosmo a veces aprovecha para anunciar como los cursos que hace. Está bien. Y Y las conferencias, perdón, ahí en el YouTube, tanto en el Face. tratamos las conferencias de justamente mandarlas ahorita solamente en YouTube, porque Facebook hemos tenido como mucho problema. Para que me dé una pintada, ¿no? Y bueno, justamente antes de irnos, por favor, si me pueden apoyar, si nos pueden apoyar contestando la encuesta del evento, esto nos ayuda justamente a darle como más visibilidad a la comunidad, junto con JetBrains y también a JetBrains poder mejorar como lo que son los eventos. Por favor. Cursos gratuitos. Sí, vamos a tratar como de ver como algunos workshops que podamos como dar. Becas. Y pues nada, échenos la mano porque también justo el swag que nos dieron fue por gracias a que estuvimos como insistiendo un poquito, entonces igual si hay visibilidad de que el QG está avanzando, también nos pueden dar más apoyo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, nos dieron licencias de IntelliJ, justamente para arreglar a la comunidad, entonces ahorita no nos mandaron, vamos a tratar de pedir un poco para ver los siguientes meetups, regalarlas. Como cada mes sería aquí presencial. Tratamos, buscamos siempre como, es un meetup muy nómada, entonces como que a veces muda de sede. Pero bueno, muchas gracias a los que se quedaron en línea, a los que quedaron como hasta acá. Aquí vamos a cortar el meetup, bueno, la transmisión y pues gracias a todos, aquí vamos a seguir un ratito. Entonces, voy a finalizar aquí la transmisión.